morning to one and all. Where are you? Good morning. Good morning to one and all. Gather here and then we start. When they come and sit, when they let them sit. Good morning to one and all present here. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Distinguished guests, esteemed faculty members, students, and honored delegates, GIT has successfully eliminated the path to placement for the last 5 years through the conduct of HR Conclave since 2021. This isn't just another event. It's a space where academia meets industry, where both ideas turn into practical solutions. At the heart of this conclave is a simple but a powerful goal to unravel the complexities of modern human resources within the industrial sector. Through dynamic panel discussions and hands-on workshops, we are setting the stage for a deep dive into how human resources is evolving. Expect insights into digital disruption, talent management, and leadership in an era of constant change. Participants will leave with more than just notes. From best practices to actionable strategies, the conclave is crafted to leave you inspired, informed, and ready to make an impact. Plus, this is a golden opportunity to network with industry leaders and enthusiastic participants, forming connections that extend beyond the day. Join us as we connect the dots between knowledge and real-world impact, shaping the future of HR together. I kindly request all the dignitaries to take their seats on the stage. I kindly request the audience to be seated. The soul stands ajar to welcome any ecstatic experience. Kindly rinse for Tamil Taivarthu. Give it back to me, okay? நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிது தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பி எந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்து
others. This conclave congregates visionary leaders from the corporate sphere to facilitate new ideas and foster excellence in engineering education. We are overjoyed to have our esteemed delegates for graciously taking part in this momentous occasion. Your presence underscores your dedication to shaping the next generation of leaders. As we embark on this intellectual journey, let us leverage collective expertise to propel engineering education forward, cultivating a culture of innovation, creativity, and excellence. Change is the only constant in life. One's ability to adapt to those changes will determine your success in life. Therefore, we come together today for the celebration of human connection and the pursuit of a greater purpose. I kindly request Dr. R. Madhusudanan, Dean, JPR Institute of Technology, to deliver the welcome address. Very good morning. Very good morning. வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம். So respected director, respected industry delegates, principal, respected HODs, respected faculty members and my dear students. So warm welcome to you all for this HR Conclave Career Impulse 5.0. So today is a happy day. So happy to see all our industry delegates, top personalities, leaders in one stage. So இது வந்து ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம். Students, so this crowd is a credible crowd. Students from all year students are here. So மகிழ்ச்சியில் என்ன பேசுறது எப்படி வெல்கம் பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருக்கு. So anyways, so in the Career Impulse 5.0 the fifth version of the HR Conclave, starting from 2019, we JPR Institute of Technology Autonomous is very much proud to host this event every year for the betterment of the student, to get to know what exactly in the industry things are happening, the technology emerging, and advancements and recent trends and updates. So this is what is the motto of this event. So as you are all aware, we JPR Institute of Technology Autonomous is an industry-centric institution. So across the year, it has become the custom, it has become the process that we are conducting a Students Connect program, Faculty Connect program, Faculty Workshop, hackathons, Sparkathon, Techathon, all kind of tech and non-tech events in presence of the industry delegates. That has become the custom. So, up to that level, our institution has become industry-centric. So, it's a happy note. Thanks to all the industry leaders who have helped us in each and every part of our journey for our JPR Institute of Technology's growth. So this is the fifth version, as I said. So Career Impulse 5.0. So our leaders, all are the top personalities of MNCs. Top personalities. ஸோ நம்ம வருஷம் ஃபுல்லாக நான் வந்து ரெகுலர் பேசிஸில் அந்த கனெக்ட் செஷன்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடத்துகிறேன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் இவங்க தான். ஸோ ஆல் ஆர் சிடிஓஸ், கண்ட்ரி ஹெட்ஸ், குளோபல் ஹெட், சீஃப் மென்டார், டைரக்டர் ஏர்லி கேரியர்ஸ், நேஷனல் கேம்பஸ் ஹையரிங் மேனேஜர், அசோசியேட் டைரக்டர், சிடிஓ, ஹெட் ஆஃப் ஹெச்ஆர், அவங்கெல்லாம் இவங்க தான். ஸோ த்ரூ such delegates, personalities, we could organize such wonderful events for the betterment of the student, knowledge enrichment. So இவங்களால தான்
இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்மளால் பண்ண முடியுது. ஸோ இங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா we have got our Anand from Wipro. So he helped us, Mr. Anand Krishnan Devaraj, who is the national hiring manager of Wipro Technologies. Our particular he has supported us long way. So 1 day, 2 days, 6 months, 1 year kadiyadu. So we have been associated with Wipro for the past 20 years. So அப்பலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்கேஜ்மெண்ட் ஈவெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு ஹையரிங்காக இருக்கட்டும், அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஈவன் நவ் வெரி ரீசென்ட்லி we had opportunity from Wipro, the Talent Next program. ஸோ அவர் தான் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. FDP ப்ரோக்ராம், ஃபேக்கல்டி நாலேஜ் என்ரிச்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் we welcome you sir Anand. So next we have got our Anash Shashi, CTO of Saint Gobain. So he is from Saint Gobain. So அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் நம்மளுடைய academic council member. So the syllabus what you are studying today it is autonomous. He is the key person, man behind the screen. அவர் தான். ஸோ நம்ம சிலபஸ் வந்து அவருடைய கைடன்ஸில் வழிகாட்டுதல் படி நடக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் த தேர்ட் பர்சன் இஸ் தனிகை வேல், அவர் ப்ரவுட் அலுமினஸ். தனிகை வேல் ஒரு ப்ரவுட் அலுமினஸ் ஆஃப் JPR இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஸோ அவர் வெரிசான் அப்படின்ற கம்பெனியில் வந்து சீனியர் மேனேஜராக இருக்காரு. வி வெல்கம் யூ சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஹவ் காட் அவர் சரண். ஹி இஸ் த ஹெட் ஆஃப் HR JMAN Group. We welcome you sir. அடுத்தது நம்ம ரங்கநாயகி, அவர் proud alumnus of JPR Institute of Technology. She plays a key role as a senior manager in Renault Nissan. பாருங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க எந்த லெவலுக்கு போயிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம டைரக்டர் சார் தான் தேங்க் பண்ணோம். நம்ம அலுமினி ஸ்டூடெண்ட்ல வந்து ஹானர் பண்ணுறதுல நம்ம சாருக்கு நிகர் நம்ம சார் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டில் உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம அலுமினி ஸ்டூடெண்ட்டை we have brought in. ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம். we welcome you மேம் ரங்கநாயகி மேடம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் உமா லக்ஷ்மணன் மேடம். she is associate director Kindle. she plays a key role in students HR functions, recruitments and so on. Internships அவங்க நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. IBM's sister concern is Kindle. Now they have become the standalone organization. They are doing fantastic job and many internship opportunities we are getting madam. Thank you. Welcome to our HR conclave. So next is our Godwin sir, Charles Godwin. He is a HR leader from Zoho Corporation. He is a very key person. எங்கெங்கெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி நிகழ்ச்சிகள் நடக்குதோ, ஒரு பெரிய கான்க்ளேவ் கான்ஃபரன்ஸ், ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒரு பெரிய லெவலில் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் அவரை பார்க்கலாம். இஸ் வெரி ஹம்பிள் மேன். பட் அவருடைய புகழ் வந்து நாளுக்கு நாள் அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குது. ரொம்ப தங்கமான மனிதர். அவர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் சார்லஸ். வி வெல்கம் யூ சார். அதாவது இவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய லீடர்ஸாக இருந்தாலும் அவங்க நம்ம இன்வைட் பண்ணும்போது நம்ம சார் இந்த மாதிரி நாங்கள் நிகழ்ச்சி பிளான் ஃபார் கான்க்ளேவ் ஈவெண்ட்னு ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னேன். இமீடியட்டாக பிரதர் ஐ வில் பி தேர் என்ன சார் நான் மெயில் உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன். மெயில் இருக்க பிரதர் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க நான் வந்துடுறேன். அந்த மாதிரி ஹம்பிள் பர்சன் மிஸ்டர் சார்ல்ஸ். ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் அதை சொல்லியே தீரணும். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஆன் டேக்கிங் அப் அவர் இன்விடேஷன் அண்ட் பீயிங் ஹியர் சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அவர் கிருஷ்ணா பாலகுருநாதன் சார். அவர் எவர் சப்போர்ட்டர், Director Early Careers of Exaware. We welcome you sir for this Career Impulse 5.0. நமக்கு ஒரு Exawareலேருந்து our final year students a good amount, good numbers they have been placed and the process is still on. Code and Rise அப்படின்ற platform மூலிமா through hackathon students are getting hired. Exaware we have conducted many sessions. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் man behind the screen Mr. Krishna Balagurunathan. Honored sir and privileged to have you here. ரொம்ப சந்தோஷம் sir. Next is our Mohan Babu Balachandran.
He is the head of technology, Mr. Cooper. இதுவரைக்கும் இந்த ஒரு 10 months of spanல we have conducted 17 events in line with Mr. Cooper. 17 event நடத்தியிருக்கோம் in collaboration with Mr. Cooper. ஒரு கான்ஃபரன்ஸ், ஒரு ஒர்க் ஷாப், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அசஸ்மெண்ட், ஒரு வைவா, இல்லை ஒரு கான்க்ளேவ், ஒரு ஹேக்கத்தான், எனிதிங் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் அவர்கிட்ட தான் சொல்லுவேன். சார் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார், இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுறோம். எஸ் சார், நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன், உங்களுக்கு எந்த லெவலில் வேணும், எப்போ வரணும், ஃபாஸ்ட். வெரி டைனமிக் பர்சன், வெரி பிஸி பர்சன். பட் ஆனால் நமக்கு ரெக்வஸ்ட்டுக்கு ஹானர் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு எளிமையான பட் கீர்த்தியான மனிதர். வெல்கம் யூ சார். மோகன் பாபு சார், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் யூர் சப்போர்ட். வி நெவர் ஃபர்கெட் யூ சார். அவர் ஸ்கூல் ஈவெண்ட்டுக்கு, ஈவன் ஃபார் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இன்லைன் வித் மிஸ்டர் கூப்பர், அவங்க சப்போர்ட்னால வி ஹவ் ஆர்கனைஸ்ட் ஹவர் ஆஃப் கோட் ஈவெண்ட் இன் அவர் ஜேபிஆர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. நம்ம இண்டஸ்ட்ரி சென்ட்ரிக் இன்ஸ்டியூஷன்றதுனால நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் நம்ம பலன் கொடுக்கறது இல்லை, கிரெடிபிலிட்டி கொடுக்கறது இல்லை. ஈவன் ஃபார் த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிரைவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஜேபிஆர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இஸ் வெரி கீன் டுவர்ட்ஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெனிஃபிட், ஸ்டூடெண்ட் சர்வீஸ் எல்லாமே. வி வெல்கம் யூ சார், மோகன் பாபு சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அவர் பிரகாஷ் சார். ஹி இஸ் த சீஃப் HR ஆஃபீஸர், Vice President of Novak Technology Solutions. On behalf of JPR Institute of Technology, we welcome you, sir, for this Career Impulse 5.0. So, இவ்வளோ பெரிய பெரிய தலைவர்கள்லாம் இன்னைக்கு நம்ம முன்னாடி they are here. ஸோ அது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களுக்கு வெல்கம் பண்ணுறதில்ல. ஸோ இதெல்லாம் நடக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு கீ மேன், and the man of success behind this is our beloved director, sir. Thank you so much, sir, for the opportunity you have given us. So our leadership we are here for the past 20, 24, 25 years of span. Each and every moment இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஆக்டிவ் விஷயங்கள்லாம் பண்றோம், நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றோம், ஈவென்ட் பண்றோம்னா the man behind my success is also our director, sir. நான் அவர் விரும்ப மாட்டாரு, பட் நான் சொல்லிடணும். ஏன்னா நான் சொல்றேன், பட் நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. எவ்வளோ மாணவ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மோர் தென் 3 lakhs நம்ம நம்பர் சொல்ல முடியாது, பட் அந்த அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் பெனிஃபிட்டட் by our JPR institution, by his dynamic leadership. We thank you, sir, for this. போகுன்றாரு, பட் என்னால் சொல்லாமல் இருக்க முடியல. So anyway, thank you, sir. Thanks for the opportunity, sir. So once again, on behalf of JPR Institute of Technology, I warmly welcome you all for this event. So இது முடிஞ்சோடனே we have got the panel discussion. அதை நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. Make the best day out of it. Thank you. I call upon Mr. Kishore of first year MBA to introduce our esteemed panelists. Good morning, everyone. It is my absolute honor and privilege to welcome Mr. Krishna Balagurunathan, Director of Yearly Careers Program at Hexaware and Chief Mavericks Mentor. He brings extensive expertise and a wealth of experience to his role. Holding degree in Information Technology and Master of Science in Computer Science from Middlesex University, London, UK, and has nearly 2 decades of experience in the IT industry. Mr. Krishna Balagurunathan is a renowned figure in the HR industry, known for his excellence in various capacities including Business Director, Practice and Solutions Leader, with the focus on pioneering new age solutions. As a seasoned mentor, he has positively influenced and guided over 5,000 aspiring talents in the IT sector. His global travels to more than 20 countries have broadened his perspective, enhancing his mentoring skills. Particularly renowned among campus graduates, he passionately nurtures them to become exemplary corporate citizens, contributing significantly to their professional growth and development. We were excited to have him with us to share valuable insights, strategies, and real-world examples that can inspire us all to enhance our HR practices
and create thriving work environments. I kindly request our Managing Director to felicitate Mr. Krishna Balagurunathan. Now, I would like to extend a warm welcome to Mr. Anandakrishnan Devraj, National Head Engineering Hiring, Wipro Limited. He is a self-motivated, dynamic management professional with diverse credentials which combine solid, tactical leadership and human resources with a strong recruitment background. He has an ability to work collaboratively and a commitment to achieve corporate goals. We feel privileged to share his valuable knowledge with us, to have such a renowned figure in our midst. I kindly request our Managing Director to felicitate Mr. Anandakrishna Devraj. I call upon Ms. Irene Clemencia of Second Year AIDS Department to introduce our beloved guest. It gives me immense pleasure to welcome back a distinguished and seasoned human resource expert and exceptional public speaker, Mr. Charles Godwin, HR leader at Zoho Corporation, Backward College, with an impressive 20 years of experience in the innovative IT industry. Next, I'm delighted to welcome our chief guest, Mr. Mohan Babu Balachandran on Impulse 5.0. I'm proud to introduce Mr. Balachandran since he owns approximately 3 decades of experience in information technology. Now, I'm delighted to welcome Mr. Saran Vijay, Head of HR at JMN Groups today. As a seasoned HR business partner and leader, he brings extensive international experience in driving organization. I call upon Ms. Ritika Nancy of First Year MBA to introduce our valuable panelists. Now, I would like to welcome Mr. Anash Sashi. He has done his bachelor's degree in electronical science at Madras University and did his MBA from Manipal University. We are thrilled to have you here, sir. Welcome. Now, it gives me great pleasure to introduce our esteemed chief guest, Mr. Prakash Ranganathan, Vice President and Chief Human Resources Officer, Novak Technology Solution Private Limited. I would like to welcome Ms. Uma Lakshmanan, Associate Director at Kyndryl Consult Cloud Service, to our HR Conclave today. Please join me in welcoming Ms. Uma Lakshmanan as she shares her insights. I call upon Ms. Diksha of First Year MBA to introduce our honorable panelists. Today, we also have the honor of hosting someone who has made remarkable strides in the field of software engineering and is also an alumnus of our college. Please join me in welcoming our distinguished guest, Mr. Thanigavel Anbaragan, currently a senior software engineer at Verizon Technologies. It is a
a great pleasure to welcome our chief guest, Ms. Ranganayaki, Assistant Manager at Renault Nissan and a proud alumnus of JPR Institute of Technology. We are honored to have her back on campus and we appreciate the time she has taken out of her busy schedule to be with us today. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Thank you. So nice. Marie Varga. So I think we are delayed 30 minutes, so I don't want to take much of time. So on behalf of the institution, on behalf of the faculties, dean, and my dear student friends, I like to welcome all the chief guests. I think dean have elaborated in detail about all these industrial panel members who are seated here. But what I want to say is much in a very simple line. They are not industry experts. They are like family to the JPR Institute of Technology. It's a family. Why? Because when we meet someone, we should have that connect. A connect in the sense, a friendly connect, a bonding. But whenever I meet all these people seated right from Anand Krishnan sir irukattum, Mr. Cooper sir irukattum, Mohan Babu sir irukattum, Anand Krishnan sir irukattum, Krishnan Balaguru Muruganathan irukattum, எல்லாருமே ஒரே இதுதான். காட்வின் சார் இருக்கட்டும், இவங்கெல்லாம் வந்து அப்படியே ரொம்ப ஹம்பிள் டு எர்த், ஹம்பிள்னஸ்ட். அது எப்படின்னே தெரியல. நான் மற்றவங்கள்ட்ட அவ்வளோ கனெக்ட் ஆனதில்லை. பட் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஈஸி கோவர். என்ன சார் வேணும், வாட் யூ வாண்ட், வாட் வி ஷுட் டூ, ஹவு டு பிரிங் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் நாட் பை குவான்டிட்டி, குவாலிட்டி, பிகாஸ் குவாலிட்டி மேட்டர்ஸ். Today all the experts here seated here, they are looking for the future workforce. You are the future workforce of their respective companies. You can be an entrepreneur very soon or join these companies, but it is a process right from the first year, not just from the third year or fourth year. That's why the JPR Institute of Technology, in particular Dean, have started a long planning process along with Shine and CDC team, along with HODs and faculties in coordination. They are bringing a lot of things to make you place in these companies. But today is a good day because we have invited them for this HR conclave, but we made the other usage also. But we have inaugurated today Intel Unnati Lab on AI, IoT and quantum computing. So thank you, sir, for giving us an opportunity to inaugurate with your all presence. So today we are not going to speak, Dean, myself or any other faculties. These are the people who are going to interact with you to speak about what is their expectation in the industry. Today you have to be a good listener, very good listener today. I don't know how many of you are good listeners, but at least now another 1.5 year, 2 hours from now, you have to be listening to them, taking notes of it. What is needed? How can I be in the same position? That is why we have invited 2 of our alumni today. That's one of the very important thing. Because we have to thank again the other members from the industry. They are very broad-minded. When we selected these 2 people, they didn't shy away by saying that why we should have panelists along with them. But they said, okay, come on, bring them on. Let's all discuss in the same stage. So today 2 alumni are here. They have 6 years, 7 years experience. When compared to them, when compared to others, it's very less. But still, they want to share with you their experience, what is needed for the industry. But when you look into the hiring process, இது ஒரு லாங் ப்ராசஸ், வருஷம் நடந்துகிட்ருக்கு. பிகாஸ் வி ஆர் அ இன்ஸ்டியூஷன் விச் வி ஹாவ் டு கோ த்ரூ 50% ஆஃப் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் ஃப்ரம் தி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி.
remaining 50% from the management quota. So government are deciding about the reservations, 50% OC, BC, MBC and other differentiations, marginalized sectors. But they come from with 45%, 50%, 55%. And they continue their engineering here and they outperform others. They are doing a remarkable things during their second year, third year of engineering. And when they enter the final year, when the company is putting a criteria, 65% throughout 10th, 12th and engineering, there is a problem. They are doing very good, pretty good in the engineering, but what happens when the company says 65, 75% throughout? Because their policy makers have made the decision. But on this stage, I am requesting all the industry people here, all the policy makers, they are the policy makers. Because today some of the companies have changed. Pan-India requirement is happening. They have reduced the criteria, but still very few companies having that criteria. I request your good selves that to consider, because this is a practical problem. Many students are still deserve a position in your companies. But due to that criteria, 75% throughout 10th, 12th and engineering, they could not able to do, because they are good in coding, they are good in full stack development, everything, but the problem is the entry to the company. So that request I am making in this platform to consider. The one more request, being a basketball player, Tech Mahindra is the company which recruited basketball players, football, volleyball players long back, almost 15 to 20 years before. 8 to 9 years before. But after that, there is no requirement for sports quota, because we admit students from the very poorest districts. We bring students from Ramanathapuram, we bring students from Jharkhand, we bring students from Pune, we train them. But we believe that these people will continue their sports throughout their life. But what happens after 4 years? The government, now much opportunities are available, on account of which they drop their passion in sports, but they complete engineering. But they still, due to their poorest background, as I said, with 10th and 12th, they are not placed. They go to the different field of working space. That I request your good self to consider, or put a request. You are big companies, MNCs. You can, if your words are heard by the topmost CEO, CTO, you can put this request, not just for benefit of this JPR Institute of Technology. I am talking about on behalf of all the engineering colleges across India, especially in Tamil Nadu, because these people need a better position, because they have been trained from schools, from colleges, but after that we are not having enough sportsmen, is all because of there is no lack of support. But these industries definitely will consider that opportunity will be given to our students. We will be in a good shape in the near future. My request. Next thing, what I want to say is my experience while traveling to the companies. I've been received overwhelming reception. Overwhelming. Whenever I visit companies, a conference. My experience, I and Madhusudan traveled to Bengaluru, nearly in 2008, if I'm not wrong, 2014-15, we traveled. We went to the headquarters, Wipro. I think Bangalore is the visited. We had a very good interaction with all the people. Then we met Atos. We went to Atos. Then we came back. Then I went to one of the company in Chennai, in Semanjeri, which I was there stationed almost 25 years, JP Engineering College, but I'm visiting again to the same company. The entry gate has to be entered, who is coming in. It's a procedure. It's a procedure for all the companies. But this particular company had taken my details. I got already appointment. They said it's okay, your entry is granted. But I was made to wait almost for half an hour to 45 minutes. So Madhusudan was along with me. I don't know why they stopped me, for what reason. I kept on asking Madhusudan, what is the problem? We went to Wipro, we went to Atos, we went to Microsoft, we went to Amazon. But what's happening here? What's the problem? Something is strange.
we've been asked to wait for 45 minutes. The security says, sir, आप wait करेंगे, हमारा HR is not picking up the phone. He's saying some reasons after reasons. Then I was wondering, okay. Then one of the passerby employee, he's our student. He found me waiting in that room. He said, sir, why are you waiting here? No. மதுசூதன் படப்படான்னு இருக்கார். என்ன பண்ணுறது, என்ன நடக்குது, ஏது நடக்குதுன்னு உட்காந்துட்ருக்கார். உடனே நான் சொல்லிட்டேன், சரி டைம் ஆகிடுச்சு, நான் கிளம்புறேன், இது 45 மினிட்ஸ் மேலே வெயிட்டிங் டைம் ஆகிடுச்சு, தெரியல மெயின் கேட்டில் நிறுத்திட்டாங்க, என்னமோ தெரியலன்னு சொல்லிட்டு உடனே மதுசூதன் ஸ்டார்டட் டேக்கிங் த ஃபோன், ஆஸ்கிங் த HR, சார் வேர் ஆர் யூ? ஐம் ஹியர், ஐம் இந்த மீட்டிங். நான் சார் அவர் மேனேஜிங் டைரக்டர் சேர்மன் இஸ் வெயிட்டிங் ஹியர் அண்ட் வி டினைட் பர்மிஷன். அவங்க படப்படன்னு ஆகிட்டாங்க. என்ன ரீசன் எதுன்னு தெரியல, அவங்க முடியாறாங்க 2-3 பேர். நான் ஒன்றுமே கேட்கல. சார் பரவாயில்ல சார், வந்துட்டாங்க சார், வாங்க சார் உள்ளே போகலான்ட்டாங்க. நான் கேட்டேன், எதுக்கு என்ன ஸ்டாப் பண்ணிங்க, அதுக்கு மட்டும் சொல்லுங்கள். தெரியல, என்ன ரீசன் தெரியல, என்ன ரீசன் ஸ்டாப் பண்ணிங்கன்னு. அந்த மெயின் கேட்டில் இருந்த ஒரு செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கிறாங்க. அவங்கள தீஸ் பீப்புள் அப்படின்னு அண்டர் கான்ட்ராக்ட். சார் அவர் ஒரு அட்டையர் சரியில்லை. அட்டையரா? என்ன அட்டையர்? நான் வேஷ்டி போட்டிருந்தேன். வேஷ்டி போட்டது அவங்க நாங்கள் அலோவ் பண்ண மாட்டோம், எங்கள் பாலிசியில் இருக்குது, எங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கல. எனக்கு ரொம்ப எம்பாரஸ்மெண்ட் ஆகிடுச்சு. வேஷ்டியா? நான் கோயிலுக்கு போகிறேங்க, மலைக்கு போகிறேன், அதுக்கு தான் போட்டுருந்தோம். ஏன் தப்பு தான், உங்களோட ஹெச்ஆர்கிட்ட சொல்லலை. உடனே மதுசூதன், நம்ம தப்பு தான் மதுசூதன், அவங்க தப்பு இல்லை, அவங்க பாலிசி போட்டிருக்காங்க. அதுக்குள்ளே அவங்க ஹெச்ஆர்லாம் உடையாந்துட்டாங்க மேலேருந்து. சார் இல்லை சார், அது மாதிரி நாங்கள் பாலிசியே கிடையாது, இவனே ஸ்டூப்பிடாக சொல்கிறான், நத்திங் லைக் தட், யூ ப்ளீஸ் கம் இன், வாக் இன் சைட். நான் சொன்னேன், இல்லை சார் நான் வரேன், நான் இனிமேட்டு வரமாட்டேன் இங்கே. இல்லை சார் நீங்கள் வாங்க, உள்ளே வாங்க. இல்லை சார், கல்ஃப்லேருந்து ஷேக்ஸ்லாம் வருவாங்க, ஷேக்ஸ் ஃபுல்லும் கவுன் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. தே மீட் பிரைம் மினிஸ்டர், தே ஷேக் ஹேண்ட்ஸ், தே டீல் வித் ஆயில், தே டீல் வித் ஐடி, தே மீட் சைபர் செக்யூரிட்டி. இது என்ன இது, நான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு வேஷ்டி கட்டிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போகிறேன், என்ன ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்களே. அன்றைக்கி முடிவெடுத்தேன் நான், ஓகே இந்த ட்ரெஸ் கோடுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு செக்யூரிட்டி கொடுக்குறாரு. அவங்க ஹெச்ஆர் கூட தெரியல, பட் ஹெச்ஆர் லேட்டர் கேம், தே டுக் மீ இன், தே ஹேட் அ ப்ளசன்ட் மீட்டிங் வித் தெம். That is the next half of the story. But I decided, okay, so attire is very important. We have to inform well in advance to the people that in what way we are coming. That kind of procedures even the security is looking into, which is not been followed by the corporate company, but still they want to make sure that who is walking inside. அப்புறம் லேட்டராக நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு. I will not talk about that. But அன்றைக்கி மொமெண்ட் I decided, நம்ம ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும், நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் JIT குளோபல் என்ற கம்பெனி ஆரம்பித்து கிண்டியில் நான் டிசைட் பண்ணேன். என்ன நடந்தாலும் சரி, எவ்வளோ பார்த்துட்டோம், இந்த ஒரு கம்பெனி ஒன்று ஆரம்பித்து நான் இன்னும் ஒரு 3 இயர்ஸ் டைமில் ஒரு 500 எம்ப்ளாயி சைஸ் கொண்டு வந்து அங்கே கல்ச்சர் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர், லைக் அமேசான் கல்ச்சர், லைக் இவங்கெல்லாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் வச்சுருப்பாங்க. இதெல்லாம் பார்த்து எனக்கு அதுக்கு தான் ஐடியா போவேன். இப்போ கூட லேட்டஸ்ட்டாக அமேசான் போய்ட்டு வந்தோம். அங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர், டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள். அங்கே போய் பார்த்தேன், அவங்களாம் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாகவும் இருக்கிறாங்க அண்ட் தே ஆர் லீனியன்ட் ஆல்சோ. இந்த எம்ப்ளாயீஸ் பீன் கிவன் தட் ஆஃபர். பட் உங்களுக்கு அது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் அமையணும்னா நீங்கள் அது மாதிரி வாக் த்ரூ பண்ணணும் கம்பெனிஸில். அது மாதிரி ஒரு ட்ரீம் வச்சுக்கணும் நீங்களாம். ஒன்லி தென் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ரைட் டைம். This stage, the speakers are going to talk about a lot of things to you. If you bring that in your mind, I think it doesn't matter where you are from, where you came from, அதெல்லாம் விட்டுருங்க, but you will be in a great position sooner. But that is the example where Mr. Tanikavel and Ranganagi, we brought them here, is to make sure that she is a sports student. She is a sports student, but she will not play that 100% sport in basketball. I know that, but she will never give up. நான் பார்த்துருக்கேன், கோச் திட்டு வாங்குவாங்க, மார்னிங் 5 o'clock எழுந்திரிக்கணும், ட்ரைனிங் பண்ணணும். பட் ஷீ இஸ் நாட் அ ப்ரொஃபஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன், அண்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட் அட்மிட்டட் கிடையாது அவங்க. பட் நான் கூட ஜட்ஜ் பண்ணுவேன், என்ன இவங்க இப்படி ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டே கிடையாது, எப்படி? இல்லை சார், ஐ வில் நாட் கிவ் அப், ஐ வில் ட்ரெயின் மை செல்ஃப். எனக்கு இதுலேருந்து என்ன கற்றுக்கலாம், வாட் திஸ் ஸ்போர்ட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் மீ, ஹவு கேன் ஐ இம்ப்ளிமெண்ட் இன் மை டெய்லி லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க 4 இயர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் தான் இருந்தாங்க. செமஸ்டர் டாப்பரு, காலேஜ் டாப்பரு, ட்ரஸ்ட் அவார்டு வாங்கினவங்க எல்லாம். அதே மாதிரி தனிகவேல், இதுமாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்காங்க.
So we will be happy to honor you, all of you. But these people, the most important people in the sector, IT sector, இவங்கள்ட்ட லிங்க்டின் கூட கனெக்ட் பண்ணுங்கள். முதல்ல ஒரு ஹெச்ஆரை பார்க்குறது, ஒரு சிடிஓ பார்க்குறது, ஒரு டெக்னோக்ராட்டை பார்க்குறது கஷ்டம். இப்போ இவங்கெல்லாம் தேடி இங்கே வந்திருக்காங்கன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள். 15-16 years before we cannot connect that easily. A student cannot connect, a faculty cannot connect. But Dean சொன்ன மாதிரி போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் மெம்பர்ஸாக இருக்கிறாங்க, அவங்களோட நாலேஜ் இங்கே கொண்டு வராங்க. Everybody expertise, huge expertise in their respective field. But we have to make use of them. Faculty, through projects, students, through internships. We have to make use of it. So I am requesting all of you to make use of this next 2-hour session fruitfully and enjoy the session. Thank you once again for gracing this occasion. God bless you. Peace to you all. Nandri vanakkam. Thank you. Thank you, sir. Your incredible speech gave us inspiring perspectives. Now, to set things off without any further delay, I request our moderator, Mr. Charles Godwin, to take over the session. Good morning. வணக்கம். பத்தாதே J18 சும்மாவா. வெரி குட் மார்னிங். ஸோ நைஸ் டு பி ஹியர். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நம்மளுடைய டைரக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னும் போது ஒரு சனிக்கிழமை அப்படின்னு பார்க்காம, ஒரு ஹாலிடேன்னு பார்க்காம கிளம்பி ஓடி வர்றதுக்கு 9 கெஸ்ட் இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க அப்படின்னா a huge round of applause, right? இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளவு எக்ஸல் ஆகி இன்றைக்கி ஒரு 2 சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் இங்கே நம்மளுடைய ஸ்டேஜில் உட்காந்துருக்காங்க. எல்லாருமே ஸ்டார்ஸ், 2 சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் அலும்னை அப்படின்னும் போது செட்டிங் அன் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றது ஒரு தலைமையிலேருந்து தான் வரும். கரெக்ட்? ஸோ லீடர்ஷிப் லெவல்லேருந்து தான் வரும். அந்த மாதிரி ஒரு தலைமையிலேருந்து டைரக்டர் சார் அந்த ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் கொடுக்குற ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ், அந்த 2 பேருக்கு இன்றைக்கி மனசில் அவர்களை தாண்டி அவர்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் எவ்வளவு பெருமையாக இருக்கும்ல. நான் படித்த காலேஜுக்கு கெஸ்ட்டாக போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு பேனர் பார்க்கும்போது எனக்கு இன்றைக்கி பெரிய சந்தோஷம். அவங்க 2 பேர் இன்றைக்கி இங்கே மேடையில் எங்களோட இருக்கிறது தான். வரும்போது சொன்னேன் கிருஷ்ணா பிரதர்கிட்ட அண்ட் ஆனந்த் பிரதர்கிட்ட, இப்போ தான் வந்த மாதிரி இருக்கு 4.0 எடிஷன், அதுக்குள்ளே ஸோ சோன். ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப நேரம் எடுக்கல, ஒரு 2-3 நிமிடங்கள் பேசிட்டு அவங்க தான் இன்னைக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கெஸ்ட் who will be sharing their experience, trends, challenges, வாழ்க்கையை எப்படி எதிர்கொள்கிறதுன்றது அவர்களுடைய அனுபவத்திலேருந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. பட் பிஃபோர் தட் ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் ஜஸ்ட் ஃபியூ திங்ஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கு பல பேர் சாதித்தவங்களை பாருங்கள். இன்றைக்கி இன் லைஃப், இன் கெரியர், இன் இண்டஸ்ட்ரி, இன் பிஸ்னஸ், ஏதோ ஒரு ஸ்பார்க் படிப்பை தாண்டி, ஏதோ ஒரு நிகழ்வு படிப்பை தாண்டி, ஏதோ ஒரு சம்பவம் படிப்பை தாண்டி, அதற்கு எக்ஸாம்பிள் சார் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. செம்மஞ்சேரியில் இருக்கிற அந்த ஒரு நிகழ்வு ஒரு வைராக்கியம் பண்ணி காட்டுறேன்னு காமிச்சாங்கல்ல, அதை தான் நீங்கள் எல்லாருமே பண்ண போகிறீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில். ஒரு காலேஜ், ஒரு இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ சி. எவ்வளவு பெரிய ஒரு காலேஜாக இருந்தாலும் whatever we follow as per the industry, institution norms, syllabus, curriculum and so on, அது ஒரு 50% தான் foundation. The other 50% of our learning and shining comes only through these kind of exposure. Touch wood. இந்த exposure கிளாஸ் ரூமை தாண்டி ஃபஸ்ட் மார்க், செகண்ட் மார்க், மிடில் பெஞ்ச், லாஸ்ட் பெஞ்ச், ஃபெயிலு, தருதலை, உருப்பட மாட்டேன் அப்படின்ற அத்தனை பேரும் அடுத்த சில வருடங்களில் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வர முடியுன்றதுக்கான உதாரணம் நான். வாழ்க்கை பூரம் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து இவ்வளவு தூரம் வர முடியும் என்றால் பிடித்ததை செய், வாழ்க்கையில் சாதிக்கலாம் என்றதுக்கான உதாரணம் நான். முட்டை மார்க் எடுத்துட்டு இருந்தேன்னா, என்னை பற்றி புகழ்ந்து பேசுறதுக்கு வரல, அந்த ஒரு அனுபவத்தை மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க.
ஐ வாஸ் ஸ்கோரிங் ஜஸ்ட் 0. டீச்சர்ஸ் கெஞ்சி கதறுவாங்க, நம்மளுக்கு பிடிச்ச டீச்சர்ஸ்லாம் என்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டது என்ன தெரியுமா? ஜஸ்ட் ஸ்கிரிபிள் சம்திங், கிறுக்கி வைடா, 5 10 போடுவாங்க. நான் நக்கலாக கேள்வி கேட்டேன். லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கும்ல, என்ன பிச்சைக்காரனா? அதையும் பெருந்தன்மையாக மன்னிச்சு அந்த கிறுக்கலில் ஆரம்பித்து முட்டை மார்க் எடுத்துருந்தேன்னா 10th ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு டீச்சருக்காக, அந்த டீச்சருக்காக படித்து போர்டு எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணி யாரோ திருத்துவாங்க. பிஜி டிகிரி இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள், பல கெஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸில் என்னை நெகிழ வைத்த பல கெஸ்டுடைய இன்ஸ்பிரேஷன்னால் என் வாழ்க்கையே மாறி அந்த 2 வருடங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் டிஸ்டிங்ஷனில் பாஸ். ஏன்னா சார் சொன்ன அந்த வைராக்கியம் தான். ஸோ லைஃப்பில் யாருனாலும், நோ irrespective of any walks of our life, my dear friends, sky is the limit if you can just focus on in any age. ஒரே ஒரு இதை சொல்லிட்டு let's hear from our guest. இன்னைக்கு காலையில் கேபில் வந்தேன், இன்னும் அந்த இதிலேருந்து நான் வெளியில் வரல. நம்புவீங்களான்னு தெரில. அவர் ஐ திங்க் தட் கேப்டன் இஸ் நாட் ஹியர் இன் திஸ் ஹால். பயங்கர ஆச்சரியம். இன்றைக்கி சார் சொன்ன, நம்ம டைரக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி தான் இன்றைக்கி நிறைய நம்ம காதுகள், கீப் யுவர் ஐஸ் அண்ட் இயர்ஸ் ஓப்பன், லிசனிங் பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க. நான் காரில் வந்துட்டு இருக்கும்போது 1 மணி நேரமும் அவரை லிசன் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். சாதாரண நடுத்தர குடும்பமும் கூட இல்லை, கீழே, ரொம்ப கீழே இருந்த ஒரு மனிதர் சாதாரண 8000 ரூபாய்க்கு உயர்வுக்கு வந்தது. அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக அவர் சொன்னது. ஃபினான்ஸ், சிட் ஃபண்ட்ஸ், ஃபினான்ஸ் அந்த வேலையில் ரோடாக அலையணும். ஆஃப்டர் தட் somebody from a big tech company told, என்கிட்ட கார் இருக்குது, 2 காரு, கேன் யூ பி a driver for this அப்படின்னு கேட்டிருந்திருக்காரு. டாக்ஸி ஓட்டுறதுக்கு. டாக்ஸி ஓட்ட ஆரம்பித்தார். இன்றைக்கும் டாக்ஸி தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு பல வருடங்களா. அவருக்கு நம்ம ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாவோ டெக் ஸ்டூடெண்ட்டாக டெக் இண்டஸ்ட்ரியை தாண்டி ஃபுல்லாக 1 மணி நேரம் டெக்னாலஜியை பற்றி என்கிட்ட பேசிட்டு வர்றார். யார்? கல்லூரிக்கு டெக்கு படிக்கலை, இன்ஜினியரிங் படிக்கலை, ஒரு கேப் டிரைவர் டெக்னாலஜி பேசுகிறாரு. எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து எவ்வளவோ பெரிய பெரிய மனிதர்களுக்கு கேப்டனாக இருந்து பல விஷயங்களை வாங்கி இன்னைக்கு ரிசெஷன் பற்றி அவர் பேசின சிலதை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேனே. He spoke about recession. He spoke about technology advancement. He spoke about performance management, rating, salary hike, revision. பிரமிச்சு போயிட்டாங்க. My dear friends, அவர் 10-20 வருடங்களாக யாரெல்லாம் அவருக்கு கஸ்டமராக ஒரு டெக் கம்பெனியிலேருந்து வந்தாங்களோ, பெரிய CTOs அண்ட் டெக் ஹெட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு, அவர்கள்கிட்டேருந்து பரிமாறல், லிசனிங். இன்றைக்கி இவ்வளோ பேசுகிறாருன்னா அவரை கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு 3 மாதம் ஒரு பூட் கேம்ப் நம்ம கிருஷ்ணா நடத்தினார்னா he can be a tech head of an organization and lead, my dear friends, no doubt about it. அந்த மாதிரி பல அனுபவங்களை என்னால் சொல்ல முடியும். I'll give a classic example. உங்களுக்கு தெரியும், ஜோஹோல நிறுவனத்தில் நிறைய அன்கன்வென்ஷனல் ஹையரிங். irrespective of whatever walks of life we come from, ஒரு இன்ஜினியரிங், டெக், பிஎஸ்சி, பிசிஏ, எம்சிஏ, எந்த துறையை படிச்சிருந்தாலும் இன்றைக்கி யாராக இருந்தாலும் சாதிக்க முடியுன்றதுக்கு பல நிறுவனங்கள் உதாரணமாக இருக்குது. செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் இன்றைக்கி சீஃப் டெக் ஆஃபீஸர்ஸாக பல இடங்களில் இருக்கிறாங்க. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் would be today, the next 1 hour or 1.5 hours of our time, keep your eyes and ears open. ஒவ்வொருவருடைய அனுபவம் தான் எனக்கு இன்றைக்கு விதையாக அன்று போட்டு இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்ததுக்கான காரணம். ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்மேட்டாக வச்சுருக்கிறோம். சின்ஸ் we have many guests, we have about 9 guests today. ஒவ்வொருவரும், each one of them will take about 5 minutes, 3 to 5 minutes of their initial thoughts they can share, and 50% we would like to give the time for our students so that they can have their more engaging questions, we can have more interactive questions, and then we can move forward. Deal? எனர்ஜி பத்தாதே. எஸ் எஸ், நிறைய கேள்விகளை அவங்க பேசும்போது கேளுங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கை என்னை மாற்றியது போல பல பேரை மாற்றிய போது உங்களுடைய வாழ்க்கையும் மாறும். தேங்க் யூ so much for this opportunity. To start with, I would like to welcome, எந்த ஆர்டரும் இல்லை, ரேண்டமாக I would like to welcome செயின்ட் கோவேன்லேருந்து யார் வந்திருக்கா? யாரும் இன்வைட் பார்க்கக்கூடாது. செயின்ட் கோவேன் யாரு? அடுத்த தடவையிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கான ரிக்வெஸ்ட்,
மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு இன்வைட்டுன்னு நம்ம கேம்பஸில் போட்டாங்கன்னா அத்தனை பேருடைய ஜாதகத்தையும் போய் கூகுளில் தேடி பாருங்கள். ரைட்? தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் டிப் விச் ஐ வாண்ட் டு கிவ். ஃபைன், டீல். ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஃபார் டுடே. நான் பேசினதெல்லாம் மறந்துடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஃபார் திஸ் மார்னிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 4 years ஆஃப் யுவர் லைஃப் கெரியர் இன் ஜேஐடி. 10 கெஸ்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு யார் என்ன அவங்ககிட்ட என்ன கேள்வி கேட்கலான்னு. ஃபைன், without further delay I would like to welcome Ansh Sheshi from St. Gobain CTO to share his initial thoughts. It's okay. Good morning all. தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தானே சொல்லணும். காலை வணக்கம். No, it's okay. This is comfortable. Good speech, Godwin. It was very inspirational. In fact, நானும் ரொம்பலாம் பேச மாட்டேன். Whatever I speak, take conferences இதெல்லாம் தான். இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடிலாம் வந்து ரொம்பலாம் வந்தது கிடையாது. So let me be very short and sweet. First thing, listening. Director Wilson, that was one good point, right? Be a good listener. Okay, because you are fresh, your minds are fresh. Every people that's going to talk today, all these dignitaries, they come from varied industries. Ellarum ore kind of industries illa, so varied industries. Unga ellarum IT la varnum kedaiyadhu. Ellarkum somebody has a mechanical interest, somebody has electrical interest. So listen, be a listener. See, what we see, நான் எதுக்கு இந்த இதில் ஒரு அகாடமிக் கவுன்சிலில் வந்து தெரியுமா, எவ்ரி டைம் நாங்கள் ஒரு ஹையர் பண்ணும்போதோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை எடுக்கலான்னு பார்க்கும்போது we see a gap, right? The gap is படிக்கிறது இல்லை, நாங்கள் எதிர்பார்க்கறது. Many times it happens, because நம்ம syllabuses are like government decided some 10 years back decide பண்ணியிருப்பாங்க. I mean, that happened when I was, நான் கிராஜுவேட் பண்ணும்போது கூட நான் படித்ததெல்லாம் வந்து லேண்ட் அண்ட் இது பேசிக் திங்ஸ். இதெல்லாம் மாறி காலம் போயிடுச்சு. You have to be updated with the latest to them. So அதுக்கு one best option is to come into the industry, come into the academic side and say that, okay, this is what we are expecting. The industry needs this, right? So that is what I wanted to join here and try to make this one. Say, industry la idha venum. Idu irundha da vandu ungalku opportunity irukku. Neenga be a good reader, read anything, but when you are coming to this one as you are seeking a job, this is what we expect. So that I thought I would be able to do some justice by joining this academic council, right? So listening, that was listening part, and that is important. Second inspiration, no better than alumni students sitting here. Somebody ungla mari ipdi ukkandirukanga coming on the stage, and you are seeing that little example, right? Another one story, because storytelling is a very effective way of putting things into your mind. Yeah, I went to Germany 10 years back. Germany had this job seeker visa known as that. I didn't go for a job. I mean, I went for something else. I stayed in 6 months of Germany. I interacted with a lot of people there. You know what? India has a young crowd, young population. India la dhaan irukku. That is our absolute advantage. Where engule, ivlo knowledge, ivlo strength, ivlo youth. Where engule. This would have every number right from our PM Modi la irundhu ellarum pesirpaanga idhe pathi. Why? Because அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் லைக் குவைட் செல்ஃபிஷ்னு சொல்லுவேன். அவங்களோட அவங்க லைஃப் நல்லா இருக்கணும், இது பண்ணணும், ஒர்க் பண்ணணும். தே வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் தேர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ். நம்மளது வந்து 58 is our common retirement age. They want to make it to 63 or 65 because அவங்க கிட்ட workers இல்லை, workforce இல்லை, because their youth are not really motivated, right? இன்றைக்கி நீங்கள்லாம் நினைக்கலாம் உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க. வாட் இஸ் திஸ், காலேஜ் படி எப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. காலேஜ் வந்ததுன்னா டீச்சர்ஸும் படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு பெரிய டார்ச்சராக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க. பட் தென் தட் கண்ட்ரி ஃபீல்ஸ் இட், ரைட்? ஏன்னா அங்கே யாரும் மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. 18 years ஆயிடுச்சா, தேர் ஆன் தேர் ஓன். எனி அதர் கண்ட்ரிஸ் லைக் கோ டு அமெரிக்கா, கோ டு UK, எல்லா கண்ட்ரீஸும் இப்படி தான். 18 years ஆயிடுச்சா அவங்களாம் அடல்ட்ஸ். அவங்க they can choose whatever they want. But then here in India, we are as parents, now I'm a parent, but then
as a parent, I want to motivate my kid till ஒரு MBA படிக்கிற வரைக்குமோ ஒரு post graduation படிக்கிற வரைக்குமோ we support them. Why? Because we are bringing that workforce and ஒரு qualified workforce we are giving it back to the country. அவங்க அது பண்ணலை. So what happened? They have to depend on workforce outside. அதனால தான் இந்த visa opportunities எல்லாம் open பண்ணுறாங்க. Job seeker visa. Every other European country, every other country, immigrations கூப்பிடுறாங்க. ஏன்? Because they lack this workforce, right? Which is our strength, right? So you guys are the workforce of tomorrow. Be motivated, right? We have a strength. We have a quality like no other country in the world, correct? இதோ கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ண நினைக்கிறேன். Thank you. I'll cut short my. Thank you so much. Now we'll come back for more questions, Anish. And next I would like to have our superstar, Yare Ranganayaki. Huge round of applause. நீங்க உங்க டாக்குக்கு முன்னாடி ஒரு few seconds இந்த அனுபவம் எப்படி இருக்கு அங்க இருந்தீங்க? ஹாய் ஆல். கொஞ்சம் சத்தமாக பார்க்க நல்லா தானே இருக்கேன், சத்தமாக சொல்லாமே. தேங்க்யூ. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார். ஆக்சுவலாக நீங்கள் ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. மோர் தென் மீ மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் வெரி ஹாப்பி. ட்ரூ தட். மை மாம் வாஸ் வெரி ஈகர். ஓ சீஃப் கெஸ்டாக போறியா, சந்தோஷம்னு. மோர் தென் மீ ஷீ இஸ் இமேஜினிங் ஃபார் திஸ் டே. மார்னிங் கூட கால் பண்ணாங்க, ஆல் தி பெஸ்ட் சொன்னாங்க. தங்கச்சி ஃபோன் பண்ணா, சந்தோஷம்க்கா அப்படின்னா. ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் ப்ளஷர் ஸ்டாண்டிங் ஹியர் ஃப்ரம் தேர் டு ஹியர். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் சார். இப்போ நம்மளை கூப்பிட்டுட்டாங்க அப்படின்றதுக்காகலாம் இல்லை, சீரியஸ்லி த மேன் பிஹைண்ட் மை சக்ஸஸ் இஸ் ஹிம். திஸ் பிளேஸ் நான் ஒரு வாட்டியும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி அலுமினி மீட் வந்தப்போ கூட. ஸோ ஐ எம் நாட் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் லைக் வித் அ வெரி குட் அகடமிக் ஸ்கோர். 10th மார்க் ஓகே தான், 12th ரொம்ப கம்மி தான். மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் தான். வந்து நின்று சார்கிட்ட சீட்டு வேணும்னு கேட்டு நின்று உள்ளே வந்த ஸ்டூடெண்ட் தான். ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா கிடையாது, ஐ மீன் ப்ரொஃபஷனல் பேஸ்கெட் பால் பிளேயர் கிடையாது. நான் உள்ளே வந்தப்போ என் கூட இருந்தவங்க எல்லாம் நேஷ்னல்ஸ் போயிட்டு வந்தவங்க. எனக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும். பட் இருந்தாலும் கிவ் அப் பண்ணலை, நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. செமிஸ்டர் ஹாலிடேஸில் கூட நான் தனியாக போய் கிரவுண்டுக்கு போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வருவேன். மேட்ச் பண்ண முடியுமா, நம்ம பெஸ்ட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எண்ட் ஆஃப் த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மச் யூ ட்ரைட், how much you are able to give your best, do the best you can. அது வந்து it satisfies you. நெக்ஸ்ட் இப்போ டாபிக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் டு கிராக் இன்டர்வியூ ஆப்டிடியூட் தான். ஸோ ஆர்எஸ் அகர்வால் ஒருத்தர் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காரு. அதை தான் நான் படித்தேன். அதை படித்து தான் நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கிளியர் பண்ணேன். ஸோ தட் ஹெல்ப் மீ அ லாட். உங்களுக்கே வந்து காலேஜ்லேயே கொடுத்துருவாங்க. நான் வெளியே தனியாக எங்கேயோ ஆப்டிடியூடு யூடியூப் கோர்ஸ் கூட நான் பண்ணதும் பார்க்கல. நம்ம காலேஜில் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ண ட்ரைனிங் வச்சு தான் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கிராக். விப்ரோ தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி, விப்ரோ தான் செலக்ட் ஆகி போயிருந்தேன். So there was a provision like students who scored about 85% in 10th, 12th and college can go to direct HR round. But since I was not able to get that 85% in 10th and 12th, I went via I was along with the regular students only. So that aptitude is very important thing for you to get into the further rounds. Then English speaking skill, தாய்மொழியில் பேசணும், படிக்கணும், எல்லாம் ஓகே தான், கேட்க நல்லா தான் இருக்குது. பட் எஃபெக்டிவாக என்ன ரியாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இங்கிலீஷ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கம்யூனிகேஷன். நீங்கள் சொல்கிறது அவங்களுக்கு புரிஞ்சால் போதும். நீங்கள் ரொம்ப சூப்பராக பேசணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை. இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் சம்திங் அண்ட் த ஆப்போசிட் பீப்புள் இன் த ஆப்போசிட் எண்ட் இஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ, தட்ஸ் எனஃப். ஸோ ட்ரை. தமிழ் மீடியம் பசங்க நிறைய இருப்பீங்க. ஸோ டோன்ட் கிவ் அப். இப்போ நிறைய ஃபோன்லலாம் வந்துருச்சு, ஏஐ டீச்சர்லாம் இருக்காங்க. ஸோ கீப் ட்ரைங் யுவர் செல்ஃப், டோன்ட் கிவ் அப். கம்யூனிகேட். தப்பாக பேசினாலும் பரவாயில்ல, கண்டிப்பாக பேசி ட்ரை பண்ணுங்கள். 4 வருஷம் முடியும் போது யூ வில் பி அ பெட்டர் பர்சன் who can communicate well. And next one is boldness and confidence. That matters the most.
அதுதான் எல்லாமே. உங்கள் படிப்பெல்லாம் கூட செகண்டரி தான். நீங்கள் உங்களை எவ்வளோ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க, நீங்கள் எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்க, எவ்வளோ தைரியமாக அட்டம் பண்ணுறீங்க, இதெல்லாம் தான் நம்மளை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகும். ஸோ ஐ கேன் சே த பீப்புள் எவ்ரிஒன் இன் திஸ் காலேஜ் ஆர் பிளெஸ்ட். வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. நம்ம காலேஜ் வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருச்சுன்னு தான் அர்த்தம். இப்போ பாருங்க, இவ்வளோ இப்போ பேனல்ஸ் இருக்காங்க, நீங்கள் எவ்வளோ பேரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுது, உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்குது. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டீங்க அப்படிங்கனாலே யூ வில் கோ டு நெக்ஸ்ட் லெவல். அண்ட் லேர்னிங் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஃப்ரம் டே ஒன்லேருந்தே நான் சொல்கிறேன். நான் எப்படி படித்தேன், நான் எப்படி வந்தேன் அப்படின்னா 12th நான் டாலாக இருக்கிறதுனால லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஸோ எனக்கு அட்டென்ஷன் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகும். ஆனால் எங்கள் காலேஜ் வந்த பிறகு நம்மளை ஹைட் ஆர்டர் படிலாம் உட்கார வைக்கல. நானே போய் எங்கள் ஃபஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்துக்கிட்டேன். ஸோ ஸ்டாஃப் சொல்லி கொடுக்கறத ரொம்ப கீனாக கவனிப்பேன். காலேஜில் தான் நான் கொஞ்சம் நல்லா படித்தேன்னே வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு காரணம் அட்டென்ஷன். நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்போ நம்ம கவனிக்கலாம் கூட அப்புறம் படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு. பட் ட்ரஸ்ட் மீ, அந்த டைமை நீங்கள் மறுபடியும் உட்காந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க. அப்படியே பண்ணாலும் நீங்கள் கிளாஸில் கவனிக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக உங்களால் பண்ண முடியாது நீங்கள் செல்ஃபாக பண்ணிங்கன்னா. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் நவ் ஆர் நெவர் தான். நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் அப்புறம் பண்ணலான்னு. பட் ஐ டோன்ட் நோ த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ்னஸ் தட் யூ கேன் புட் இன் டு. ஸோ கிளாஸில் சொல்லி தரும்போது நல்லா இருக்குது, உங்களுக்கு புரியுது அப்படின்னும் போது அது எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ இன்டேக் பண்ணுங்கள். அட்டென்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். And always do a comprehensive learning. I would say 360-degree learning, in-out learning, and bottom-up learning. அதாவது என்னென்னா பேஸை புரிஞ்சுக்கோங்க, புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க. நீங்கள் எப்போவுமே புரிஞ்சுக்கிட்டு படித்தா மட்டும்தான் யூ கேன் சர்வைவ் வெல். இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், நிறைய க்ளவுட் இருக்குது, GCP இருக்குது, அஷர் இருக்குது, AWS இருக்குது. நீங்கள் ஒரு க்ளவுடு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே ஒர்க்கிங் இன் அதர் க்ளவுட் இஸ் வெரி ஈஸி. யூ கேன் சர்வைவ். நீங்கள் தனியாக அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு மறுபடியும் படிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் ஒன்று பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை கரெக்டாக பண்ணிவிடுங்க. ஸோ சர்வைவிங் இன் அதர் டெக்னாலஜிஸ் இஸ் ஈஸி. ஆல் இங்கே வந்து மார்க்கெட் இஸ் வெரி வெரி டிமாண்டிங். தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் அ ஹை ஸ்கில்ட் பீப்புள். ஆல்சோ தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் பீப்புள் who has right attitude towards learning. I think all great leaders here will agree to this point. ஸோ எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரதில்ல. நான் விப்ரோக்குள்ளே போகும்போது ஒரு இதில் இருந்தேன், அது அடுத்த கம்பெனியில் இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. இட் ஹேப்பன் லைக் ஐ ஹேவ் டு லேர்ன் தட் ஆல்சோ. அடுத்த ரெனால்ட் வரும்போதும் ஃபஸ்ட்டு 2 கம்பெனியில் என்ன வேலை செஞ்சாலும் அதுதான் கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே தான் செய்றீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. இங்கேயும் நான் கற்றுட்டு தான் இருக்கேன், இப்பயும் நான் கற்றுட்டு தான் இருக்கேன், படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். ஐ எம் ட்ரைங் டு கிராஸ் ஸ்கில் டு அனதர் டெக்னாலஜி. ஸோ இந்த கிராஸ் ஸ்கில்லிங், அப் ஸ்கில்லிங் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் அ பிரெட் அண்ட் பட்டர். அது எப்போவுமே உங்கள் கூட இருக்கணும், இருந்துட்டு தான் இருக்கணும். ஸோ அப்படி பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் டெக்னாலஜி, மார்க்கெட் ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக மீட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக அதை ஃபீல் பண்ணுறேன். டூ அ காம்ப்ரிஹென்சிவ் லேர்னிங், 360-degree லேர்னிங், இன் அவுட், பாட்டம் அப், இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அட்டென்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம், ஆனால் அப்போ பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கும்போது அப்புறம் வருமானு எனக்கு தெரியல. the time getting time is actually very very important. After getting married and having a kid, I realized the importance of time, the value of time. எனக்கு மற்றதெல்லாம் அவ்வளோ பண்ணுறதுக்கு டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ யூட்டிலைஸ் த டைம். வேற என்ன, அவ்வளோதான், எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். ஸோ பி அ பர்சன் whom you chisel, you chisel yourself. Daily interact with yourself, speak with yourself. End of the day நீங்கள் தூங்கத்துக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம், டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணால் கூட ஒரு 365 1 year கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணாதவங்களுக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். யூ வில் பி சம்வேர் லிட்டில் அஹெட். ஸோ பி தட் பர்சன் ஐ எம் சேயிங். ஆல்வேஸ் புட் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் கோல். படிக்கிறவங்க படிக்காதவங்க, இன்றைக்கி நான் இங்கே இருக்கேன், என் கூட இன்னும் கொஞ்சம் என்னை விட நல்லா படித்தவங்களும் சரி, கொஞ்சம் சும்மா இருக்கவங்களும் சரி, என்னை விட ஹையர் பொசிஷன்ஸில் இருக்காங்க. ஸோ டோன்ட் கிவ் அப், டூ த பெஸ்ட் யூ கேன். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஹியர். ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர், ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இப்போது காலேஜில் அந்த ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் டாப்பர் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் சார் கூப்பிட்டு வந்து முன்னாடி நிற்க வச்சு கிளாஸ் முன்னாடி பேசுவாங்க. ஸோ வென் ஷீ இஸ் ஏபிள் டு, ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் இவங்க, அவ்வளோ பேக்ரவுண்ட் அகடமிக் ஸ்கோர்லாம் கிடையாது. வென் ஷீ இஸ் ஏபிள் டு வை அதர்ஸ் காண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி நிற்க வச்சு ரொம்ப பெருமையாக பேசுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்பர் ஆனது நான் அப்படியே ரொம்ப டாப்பர் ஆகணும் அப்படின்னு எல்லாம் படிக்கலை.
என்னால் இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, நான் எப்படி படித்தேன், அந்த மாதிரி தான் படித்தேன், அந்த மாதிரி படிச்சு தான் டாப்பர் ஆனேன். ஆனால் அதுக்கு அடுத்த செமிஸ்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சார் கிளாஸ்க்குள்ளே வரணும், நம்மளை நிற்க வச்சு மற்ற முன்னாடி பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அந்த எஃபர்ட் நான் விடலை. ஐ டென்ட் கிவ் அப். ஒரு வாட்டி ஒரு ஹைட் போகிறது பெருசு இல்லை, நீங்கள் அதுக்கப்புறம் சேச்சுரேட் ஆகிடக்கூடாது. யூ ஷுட் ஹோல்ட் தட் ஆன். ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஹியர். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ டீம், and thank you members for sharing seat with me. Thank you so much. சரவெடிமா இருந்ததுல அடிச்சு தள்ளிட்டாங்க. Thank you so much. I'll come back to you for further questions. Next, I would like to welcome Mohan Babu, who is the head of tech from Mr. Cooper. Before his talk, I would like to request him with one question, because that's one of the question which everyone will have, because you both are from technology background, and என்ன சார் ஜாவா படிக்க சொல்கிறீங்க, பைத்தான் படிக்க சொல்கிறீங்க, சைத்தான் படிக்க சொல்கிறீங்க, அவுடேட் ஆகிடுச்சு, அடுத்தது புதுசாக படின்றீங்க, எல்லா கோட்டையும் அழிச்சிருங்க, ரைட்? ஸோ தட்ஸ் ஒன். நம்பர் 2, நான் சிவில் இன்ஜினியர், நான் பாட்டு கம்பி கட்டுறேன், பில்டிங் கட்டுறேன், என்ன எதுக்கு டெக்னாலஜி படிக்க சொல்கிறீங்க, ரைட்? Because today an auto driver who is using Ola, Uber app or multiple apps, he is adapting to technology who have never been to school or never been to college. Kira Vikara Thai, I've seen a person who have never been to school, who's just selling greens. She adapted to technology today. Post-COVID, she's just sending a broadcast message to about 450 apartment owners and telling the entire crowd, I'm available for between 11 to 12. Venuna 4 vage kira irukku vandu vaangittu po. Before COVID, she was just climbing ups and downs. So what is your message for each one of us, including us, in terms of technology, adaptation, learning as a continuous process? You can touch that as well. Good morning, everyone. First point, thank you. This is one of the nice conclaves I have been. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, there is a lot of conclaves where we goes for NASCOM, GCC எல்லாம் போவோம். காலேஜஸ் வரும்போது நல்லா ஃபீல், because we get to see the students, the future workforce. ஒன்றே ஒன்று தான் சார், நான் ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொன்ன கொஷின்லேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு வந்துடுறேன். 2016 is a very very good year for us. I will just give you some stats around when you are asking, right, and கீரை விற்கிறவங்க அப்படின்றது. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம் எந்த நாடுமே பண்ணல வேர்ல்டில். இந்தியா எப்படி பண்ணிச்சுன்னா, இட் ஸ்டார்டட் அ ஜர்னி இன் 2016. அது ஆரம்பிச்சது வந்து HCLோட சிடிஓ இருந்தார், இன்ஃபோசிஸோட சிஇஓ வந்தார், நிலேஷ் அப்படின்றவர் ஆரம்பிச்ச அந்த ஆதார் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட். அது வந்து நம்ம இந்தியா நம்மளோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், த டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனே புரட்டி போட்டுருச்சு. So that started from here. We all know, right, that Aadhaar came into picture. அவரோட ஐடியா சார் அது. So when we got in, அதுக்கப்புறமா slowly we get adapted to UPIs. ஸோ நம்ம ஒரு வேர்ல்டுக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு இளநீர் விற்கிறவர், ஒரு காய்கறி விற்கிறவங்க, அந்த UPI அந்த 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 ஒரு கேட்வேவை எடுத்துகிட்டு வந்தது வந்து we all should be proud that India was a pioneer, and still now only we are the only pioneers. நீ யாருன்னா எடுத்துக்கலாம், it can be US, it can be any European countries. No one has seen this digital transformation as what we are doing, and we have to be proud to be an Indian, because our Indian government and all the idea implement பண்றதுக்கு நம்ம Indian governmentக்கும் நம்ம Indians இருக்கிறதுக்கு ப்ரௌடா இருக்கணும். So give a round of applause, because we are the pioneers in the world. இந்த மாதிரி யாருமே டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை பண்ணதே இல்லை. இப்போ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, not even in US you cannot, there is no UPI still sir. நீங்கள் போய்ட்டு அங்கே மாதிரி பேடிஎம்லையோ ஒரு பார்கோடையோ ஸ்கேன் பண்ணுற மாதிரி there might be in Walmart and some of the bigger concepts. So the adoption is because of the vision and what we have, and we are the largest in the population as well, right? So getting this digital evolved into the roots is only by all the efforts by us in the technologies and the vision our leadership had, is what I would say. Another one, அவர் கேட்டார் இல்லையா சார், நான் சிவில் ஏன்டா என்ன படிக்க வைக்கிறீங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் அன் ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்டு. நான் ஒரு ஹெட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆகலாம் அப்படின்னா யாருன்னா ஆகலாம். என்னோட பாஸும் ஈஸி தான். என்னோட பாஸுக்கு பாஸ் எங்களோட CAO which who lives in Dallas is also an easy.
and my technical architects who are now technical architect உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், who design எப்படி ஒரு டெக்னாலஜி ஆர்கிடெக்சர் இருக்கணும், எப்படி நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை பில்ட் பண்ணணும், அந்த ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் பண்றவங்க எல்லாருமே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ only one thing what I would say is that if you have passion for programming, coding அப்படின்னா you can be any department, sir. If you have a passion towards coding and technology, there is always opportunity. But what, as Charles சொன்ன மாதிரி, உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து நீங்க கல்டிவேட் பண்ணணும். என்ன டெக்னாலஜி, என்னோட EEEE இல்ல E&I எந்த மெக்கானிக்கலா இருந்தாலும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே ஆரம்பிக்கணும். அண்ட் ஒன்று ஜாவா, பைத்தான், சைத்தான் எல்லாமே உண்மைதான் சார். ஆனால் ஒன்றும் நாங்கள் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா, when we come for interview, ஒரு சின்ன ஸ்டாட்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன், நான் பயப்படுத்துறதுக்கு சத்தியமாக சொல்லலை இதை நான். how much we are getting into a competitive world அப்படின்றது இந்த இயர் எங்களோட மிஸ்டர் கூப்பர் பண்ண என்னோட சின்ன ஸ்டாட்ஸ் இது நேற்று தான் நான் வந்து என்னோட ஹெச்ஆரும் வந்து எனக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. We have gone to 14 tier 1, tier 2 institutions. One is JPR, and we have also offered for JPR college student as well. So we have interviewed close to 6,500 people, and we have offered 50. So on the ratio பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is just 1 to 2% or less than 5% தான் இருக்கு. So product companies இன்னொரு ஏராவும் இன்னொன்று, as the digital transformation நான் பார்த்த மாதிரி, there is another era where we are getting evolved. There are pioneers, with all due respect, they have, அவங்க இல்லைன்னா நம்ம இல்லவே இல்லை. The Wipro of the world, the Cognizant of the world, the Hexaways of the world, TCS, HCL, நானே HCL தான். HCL has made me to travel 38 countries. So I am proud that I have been associated HCL. அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் தான் எனக்கு எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்தது. Now again there is next trend, next wave of this technology getting adopted in India. There is a concept called GCCs which are coming in, Global Captive Centers or Global Capability Centers. அந்த மாதிரி சென்டர்ஸ் நிறைய வருது. நீங்க பார்த்துக்கலாம், அது வந்து இன்னும் புதுசு ஒன்றும் இல்லை. வேர்ல்ட் பேங்க் அப்படின்றத 1998 ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா, சிட்டி பேங்க், அந்த மாதிரி எல்லாமே இருந்தது. பட் நவ் ஸ்மாலர் மார்கேஜ் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ், ஸ்மாலர் பேங்க்ஸ், அவங்களே இப்போ இந்தியாவுக்கு நிறைய வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் சென்னை அண்ட் பெங்களூர் அண்ட் எஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியா இஸ் பிகமிங் அன் ஹப், எஸ்பெஷலி சென்னை இஸ் பிகமிங் அன் ஹப் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வேவ் ஆஃப் GCCs அப்படின்றது. ஸோ GCCs அப்படின்னா, இன் யுவர் வேர்ட்ஸ், உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா, த ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் ஆர் கெட்டிங் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் மோர் இன் Chennai and all of the South India, and Chennai is going to be a innovation hub அப்படின்றது தான். இந்த ரீசெண்ட் அடாப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை நிறையவே அடாப்ட் ஆகுது. ரீசெண்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா UPS, like public service, in US they have started a center here. There are tons of small mid companies also have started to open the GCCs here. So உங்களுக்கு நிறைய venues open ஆகுது. அதே போல இந்த pioneers இருக்காங்க, Hexaware, Wipro, TCS, they do a great job of like that getting the technology into our world அப்படிங்கிறது அவங்களும் பண்றாங்க. They have clients across the globe. The GCCs is also there, this consulting companies are also there. So it is going to be a golden era for technology for the next 2 or at least 2 or 3 decades. We are very strong. அது ஒண்ணே ஒன்று மட்டும் நீங்க பார்த்துக்கோங்க, you have a great future if you are shaping up in the right way. அது ஒன்று. The last thing is that which maybe I will be covering in some of the questions. உங்க சீனியர் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆட்டிடியூட், பிக் அப் த ரைட் ஆட்டிடியூட்ன்றது மட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் we know what is the future. We are going to have an immense opportunity and everyone should get benefit out of it. So all the very best. I will pause here. Thank you for the wonderful opportunity. Thank you, Godwin sir. Thank you so much. I will come back with the interactive session. Next I would like to welcome Prakash. Prakash now who is the Vice President and CHRO of Novak Technology. Good afternoon. Okay, so I prefer to sit. I have a broken knee, I have a hip replacement, I have a metal plate in my hand. So it's all because of an accident which happened during my college days. So sorry for that. நான் நிறைய யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் சார்ல்ஸ் பேசலான்னு சொல்லிட்டு. பட் ஒரு பயங்கரமான ஒரு மிக்சட் ஃபீலிங் ஆக்சுவலாக. ஐ ஹவ் நெவர் சீன் சச் அ பாசிட்டிவ் என்விரான்மெண்ட். ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு நான் பெரிய அட்வைஸ்லாம் பண்ணலாம் இன்னைக்கு அப்படிலாம் யோசிச்சுட்டு ரொம்ப ஹெச்ஆர் பற்றி பேசலாம் அப்படிலாம். பட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ தட் இஸ் மச் ரிக்வயர்ட் ஹியர். ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக பாசிட்டிவாக பேசுகிற டேரக்டர் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை. பாசிட்டிவ்ன்றதை பேசுவாங்க, பட் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக பேசணும்.
இவ்வளோ ஹம்பிளான ஒரு பிரின்சிபலை நான் பார்த்ததே இல்லை. See, I am not telling because I am here as a guest, like, எனக்கு பொய் சொல்ல வராது. என்னோட ரீசெண்ட் மோட்டிவேட்டர் காலையில் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், மதுசூதனன் சார். அவரோட டான்ஸ் வீடியோஸ்லாம் இப்போ நானே எங்கள் டீம்லாம் பார்த்தேன். See, you have to take example. உங்கள் லைஃப்பில் வந்து உங்களை சுற்றி நிறைய பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இருக்கும். அது நீங்கள் வந்து இட் கேன் பி இன்னொரு ரொம்ப மோட்டிவேட்டர் எனக்கு வந்து என் வீட்டில் வந்து என்னோட பையன் who is in 6th standard. ஸோ ஐ வாஸ் காலேஜில் நான் பைக் ஓட்டுவேன். ஸோ ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் ஐ வாஸ் நாட் கெட்டிங் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரைட் அ பைக் ஓட்டுறதுன்னா எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். ஸோ ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் என் பையன் வந்து சொன்னான், டாடி ஒரு பைக் வாங்க, எப்போ பார்த்தாலும் ஆக்டிவாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கு. நான் கதையாக சொல்லுவேன், நான் பைக்கில் கொடைக்கானல் போயிருக்கேன், கன்னியாகுமரி போயிருக்கேன் காலேஜ் படிக்கிறப்ப. நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், நான் பார்த்ததே இல்லை பைக் ஓட்டுறது. அவன் எந்த புது பைக் பார்த்தாலும் BMW அது வாங்க இது வாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன். டே டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு நான் பைக் ஓட்டக்கூடாது, திருப்பி வந்து அவ்வளோதான் கால், ஸோ அதனால் ஓட்டக்கூடாதுன்னா ஏஜ் ஆயிடுச்சா எதுக்குடா அப்படின்னா அவன் ஒரு தடவை என்கிட்ட சொன்னான், லைக் எவ்ரி திங் இஸ் ஹியர். ஸோ அன்னைக்கு ஐ வாஸ் ஷாக்ட். ஹி வாஸ் இன் I think 4th standard or 5th standard, like. So எனக்கு அன்றைக்கி ஒரு லேர்னிங். நான் ரொம்ப ஆக்சுவலி ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம் பாசிட்டிவ். ஏன்னா so many things I have crossed in my life. நான் ரொம்ப படிப்பு பற்றி பேச மாட்டேன். ஹோப் யூ பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை. ஏன்னா அந்தளவுக்கு தான் நம்ம இன்ஜினியரிங் இருந்துச்சு. ஸோ பட் ஆனால் வந்துட்டு என்னோட இன்னொரு பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து இட் இஸ் மை மதர். மை மதர் வாஸ் அ டைரக்டர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் இன் உமன்ஸ் காலேஜ் இன் பாண்டிச்சேரி, ரிட்டையர்டு. அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ப்ராப்ளத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, அவங்க எவ்வளோ பாசிட்டிவாக பசங்கள்கிட்ட பேசுகிறாங்க. சி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் லைக் நான் என்னோட கரியரில் நான் பார்த்த வரைக்கும் லைக் 20+ years ஐ எம் இந்த இண்டஸ்ட்ரி. நான் 17 years-ஆக ஒரே கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன். நான் ஒரு அந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுறப்ப 200 people. இப்போ we have close to 3,500 people. I am in the journey. நான் ஹெச்ஆர்னா லைக் டே ஃப்ரம் மார்னிங் டு ஈவினிங் டாக்கிங் டு பீப்புள் இஸ் த மேஜர் திங். நான் பார்த்த வரைக்கும் லைக் பீப்புள் ஹூ க்ரோ இன் தியர் கரியர், எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் எந்த பேரிகேட்ஸ் இருந்தாலும் அதை தாண்டி மேலே வர்றவங்க மேஜர் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஆல் பாசிட்டிவ் திங்கர்ஸ். எனிதிங் ஹேப்பன்ஸ் இன் தியர் லைஃப் தே டோன்ட் பாதர். அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பியாண்ட் டெக்னாலஜி, பியாண்ட் எனிதிங்ல. நீங்கள் இப்போ காலேஜில் இருக்கிறீங்க, முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு கால் எடுத்து வைக்கிறப்ப த என்விரான்மெண்ட் வில் பி ஸோ டிஃப்ரெண்ட். பீப்புள் வில் பி ரன்னிங் அரவுண்ட். இன்றைக்கி உங்களுக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. ரைட் ஃப்ரம் யுவர் டைரக்டர், ரைட் ஃப்ரம் யுவர் டீன், யுவர் பிரின்சிபல், யுவர் டீச்சர்ஸ், எல்லாரும் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. ஆஃபீஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும். ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு டே வெல்கமிங் பயங்கரமாக இருக்கும். ஹெச்ஆர் வந்து நான் அது சொல்லக்கூடாது, பட் ஆன் போர்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும். உங்களுக்கு எல்லாமே இந்த ஜூஸ்லாம் கிடைக்கும். செகண்ட் டேலேருந்து டீ பிரேக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க. தட் இஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் திங். பட் ஒன் திங், யூ ஹாவ் டு ஒர்க், யூ ஹாவ் டு ஸ்டே பாசிட்டிவ், யூ ஹாவ் டு கெட் இன் டு திங்ஸ் பிகாஸ் த சேஞ்சஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் வெரி வெரி ஃபாஸ்ட். Every day changes are happening. Every month changes are happening. முன்னாடி நீங்கள் சார் வாஸ் டெல்லிங் லைக் நானும் சிஸ்கோலாம் படித்தேன். ஆக்சுவலாக காலேஜ் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் CCNA படித்தேன். அண்ட் இப்போ திங்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் ரேப்பிட்லி. இட்ஸ் பியாண்ட் இமேஜினேஷன். இன்றைக்கி காலையில் பார்த்தீங்கன்னா AI டேட்டா சயின்ஸ் புரியவே இல்லை நம்மளுக்கு, என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹேண்ட்லிங் தட் பீப்புள் ஆல்சோ வில் பிகம் அ ப்ராப்ளம். என் பையன் 6th standard கிளாஸ் ஆக்டிவிட்டியை வந்து ChatGPT-ல பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான். மேக்ஸ் ஏதோ ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தாங்க, ஏதோ டைப் பண்ணால் ஃபுல்லாக இன்ஜினியரிங் மேக்ஸாக வந்துச்சு. நான் சொன்னேன், டே ரோஷன், யூ கேனாட் ரைட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். சந்தை காப்பி அடித்தாலும் தெளிவாக காப்பி அடிக்கணும்டா, இது கண்டுபிடிச்சிருவாங்க டீச்சரு. உடனே அவன் ஓ அப்படியான்னு சொல்லிட்டு ஹி அகெயின் டைப்டு அட் 6th standard லெவல் அப்படின்னு அடுத்தது வருது. நாளைக்கு நீங்கள் எல்லாம் ஆஃபீஸில் பாஸ் ஆனால் என் மாதிரி பையனை தான், என்ன மாதிரி பையன், என் பையன் மாதிரி பசங்களை தான் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணணும். ஸோ யூ ஆல்சோ ஹேவ் டு எக்யூப் வித் ஆல் தோஸ் டீட்டெயில்ஸ். ஸோ என்னோட ஒரு 2 விஷயம் என்னோட பர்சனல் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு விஷயம். ஐ ஜஸ்ட் மேக் இட் வெரி இது எங்கேயும் ஆன்லைன்லாம் போட்டுறாதீங்க பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி பர்சனல். ஸோ 2 things. ஒன்று வந்து இது ரீசெண்டாக நடந்தது. ஒன்று என்னோட நான் 12th முடிச்சுட்டு அப்போ காலேஜில் அட்மிஷன்ஸ் கிடைக்கிறது வாஸ் நாட் ஸோ ஈஸி. எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஈஸி படின்னு. எனக்கு ஈஸினாலும் அப்போலாம் என்னன்னு தெரியாது. சரி ஏதோ படிக்க சொல்கிறாங்க படிப்போம். ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் லா.
பட் எங்கள் அப்பா அம்மா வெரி ஸ்ட்ரிக்ட், லைக் லாலாம் இன்ஜினியரிங் தான், ஏன்னா என்டையர் வேர்ல்டு இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங், நீ இன்ஜினியரிங் படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2-3 காலேஜ்லாம் ஏறி இறங்கணும். எங்கள் அம்மா ஃபிசிக்கல் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணதால ஷீ நோஸ் ஃபிசிக்கல் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் காலேஜ். ஸோ திருச்சிக்கிட்ட ஒரு காலேஜுக்கு நாங்கள் போனோம் அட்மிஷன்ஸ்க்கு. அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி we were made to wait for 2 hours. அந்த நாள் எனக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. நான் உட்காந்துருந்தேன், அப்போ யோசித்தேன் ஒழுங்காக படிச்சிருக்கலாமோ, பிகாஸ் லைக் எனக்கு நான் உட்காந்துருந்தது எனக்கு அசிங்கமாக இல்லை. ஆக்சுவலாக எங்கள் அம்மா உட்காந்துருக்காங்க. ஷீ இஸ் ஆக்சுவலி டைரக்டர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன். நான் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு காலேஜில் உமன்ஸ் காலேஜ், கவர்மெண்ட் காலேஜில் கொஞ்சம் பெரிய ஆள் அவங்க. நான் இப்படி உட்கார வச்சுருக்கோம் நம்ம இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப சங்கட்டமாக இருந்தது. மை அங்கிள் ஆல்சோ வாஸ் தேர். அவர் இதுதான் சான்ஸ்ன்னு, இன்னொரு கொஞ்சம் மார்க் எடுத்துருக்கலாம், இன்னொரு கொஞ்சம் மார்க் எடுத்துருக்கலாம், சரி அதான் எடுக்கலையே விட்டுருங்களா அப்படி. அப்போ வந்தாங்க, ஏதோ பேசுனாங்க, டொனேஷன்ஸ்லாம் பேசினாங்க. தென் ஐ செட் லைக் மை மதர், லைக் லீவ் இட் டு மீ, ஐ வில் ஸ்டடி. எனக்கு இந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு நீங்கள் உட்காந்துருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல. இந்த மாதிரி ஃபீஸு அதெல்லாம் இவ்வளோலாம் எனக்கு வேண்டாம். ஆக்சுவலாக நான் அவ்வளோலாம் எனக்கு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் இல்லை. ஐ வில் ஸ்டடி வாட் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி. அப்புறம் தென் வி கேம் பேக் டு பாண்டி. ஐ தாட் லைக் ரொம்ப செலவுலாம் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு, பட் அகெயின் ஐ ஸ்டடிட் இன்ஜினியரிங் தான். இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு தென் மை லைஃப் ஸ்டார்டட். ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு, ஐ குடன்ட் கண்டினியூ ஃபினிஷ் மை போஸ்ட் கிராஜுவேஷன். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் வீக் இட் ஹேப்பண்ட், ஒரு 2 வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த காலேஜ்லேருந்து எனக்கு கால் வந்துச்சு. ஆக்சுவலாக they said like they want to include me in their MBA HR academicsல. ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து தீபாவளிக்கு வந்திருந்தாங்க. ஸோ நான் வந்து அப்போ வந்து எங்கள் அம்மா வந்து திட்டிகிட்டு இருப்பாங்க 2 விஷயம். நான் காலேஜெலாம் சரியாக போக மாட்டேன், ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மியூசிக் அலாட். அப்போ எங்கள் அம்மாட்ட சொன்னேன், காலேஜ் போக மாட்டேன் திட்டிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ காலேஜில் அகாடமிக்ஸுக்கு கூப்பிட்டு என்ன, தே ஆர் ஆஸ்கிங் மீ டு கம் அண்ட் லைக் திஸ் இஸ் வாட் லைஃப் இஸ் லைக். You will not know what will happen in your life. You have to run towards it. There will be lot of people around you to support. Equally, there will be lot of people around you to pull you down also. People who are staying positive along with you, get along with them. Life is not easy னா சொல்லுவாங்க. Actually, life is very very easy if you stay positive. இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லைஃப். நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு உங்களோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் சம்டைம்ஸ் நல்லா இருந்திருக்கும், சில பேருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டத்துலேருந்து மேலே வந்துருப்பாங்க, அதெல்லாம் விடுங்க. லாஸ்ட் இயரோட இந்த இயர் தேர் ஷுட் பி அன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது இருந்துச்சுன்னா அது மோர் தென் எனஃப். நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ண உடனே நான் ரிட்டையர் ஆகிற அளவுக்கு எனக்கு ரீசெண்டாக அந்த ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர்ஸ்லாம் பிகேம் மில்லியனர்ஸ். அவ்வளோ சேலரி கேட்டு லாக்டவுன் டைம்லலாம் அந்த மாதிரிலாம் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட். எஜுகேஷன் அந்த லேர்னிங் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நடக்கணும். இட் இஸ் நாட் இன் ஒன் டே யூ வில் லேர்ன் எவ்ரி திங் அண்ட் யூ வில் ப்ரூவ் எவ்ரி திங். பட் ஒன்லி ஒன் திங் இஸ் ஸ்டே பாசிட்டிவ். ஹாவ் பீப்புள் ஹூ ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பாசிட்டிவ் அரவுண்ட் யூ. இப்போ நீங்கள் எப்படி உட்காந்து லிசன் பண்ணுறீங்க, இதை கிளாஸ்லேயும் லிசன் பண்ணுங்கள், நீங்கள் ஆஃபீஸ் போனாலும் இந்த மாதிரி யாராவது பேசினா லிசன் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி அமேசிங் திங் வாட் சார் ஹஸ் டோல்ட், ஒரு ஹெச்ஆரை காண்டாக்ட் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸியே கிடையாது. பட் இன்னைக்கு ரொம்ப 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 ஈஸி. Everyone can straight connect to HR through LinkedIn. Director ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனா and we are supposed to answer that. Like இல்லைன்னா HR ஒரு ரிப்ளை கூட பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதுமாரி என்னால் படிக்க முடியல, எனக்கு அது தெரியல, எனக்கு இது தெரியலன்னு நீங்கள் சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா லேர்னிங் இஸ் எவ்ரிவேர் டுடே. எனக்கு யாரும் சொல்லித்தரல நீங்கள் சொல்லவே முடியாது. எவ்வளோ ஆன்லைன் டூல்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ திங்ஸ் இருக்குது, அங்கே போய் படிக்கலாம். ஸோ டோன்ட் புட் அ ப்ளேம் ஆன் சம்திங் லைக் இதனால தான் நான் படிக்கல, இதனால தான் செய்யலைன்னு அப்படிலாம் சொல்லிட்டு நீங்கள் ப்ளேம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. நீங்கள் முன்னேறலைன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் நீங்கள் தான். ஸோ ஸ்டே பாசிட்டிவ் அண்ட் மை விஷஸ் ஆக்சுவலி ஃபார் எவ்ரி ஒன் டு பி. அண்ட் தணிகைவேல் உங்களை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குது, நம்ம திருப்பி பேசணும். ரொம்ப நேரமாக யோசிச்சுட்டே இருக்கேன். அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் போத் ஆஃப் யூ. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி இட் வில் பி அ வெரி வெரி அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் யூ. தேங்க்யூ. Thank you so much, Prakash. Without further delay, Tanigavel, our superstar, the next superstar to share his experience. உங்களுக்கும் அதே கேள்வி இந்த தருணம். Hello everyone. Yeah, actually சார் சொன்ன மாதிரி ஒரே நிமிஷம், கல்யாண மேடம் மாதிரி இருக்கு, மாப்பிள்ளை மாதிரி இருக்கார்ல. கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்கல சார், ஒன்றும் சிங்கிள் தான் சார். ரைட். ஓகே, ஆக்சுவலாக சார் சொன்ன மாதிரி 2 விஷயந்தான். எனக்கு இப்போ 2 திங்ஸ் தான் ஞாபகம் வருது இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது. ஃபஸ்ட் நாள் வந்து நான் இதே ஆடிட்டோரியமில் அந்த ஒரு கார்னர் சீட்டில் தனியாக உட்காந்துட்டு இருந்தேன். பட் அன்றைக்கி என் பேரண்ட்ஸால் வர முடியல.
டியூ டு சம் அதர் ரீசன்ஸ். ஸோ அது ஞாபகம் வருது. அண்ட் செகண்ட் திங், நான் தேர்ட் இயரில் ஒரு தமிழ் டிபேட்டில் பேசினேன். ஸோ ஐ எம் கெட்டிங் த சேம் ஃபீலிங் இயர். திருப்பி நம்ம ஒரு டிபேட்டுக்கு வந்து பேசுகிற மாதிரியோ இல்லை நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பேசுகிற மாதிரியோ அந்த ஃபீலிங் வருது. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ஜேபி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு பிலவட் டைரக்டருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். நேரத்தில் ஆக்சுவலி ஒருத்தவங்களும் காலேஜ் சேர மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் இன்னும் சில ரூமர்ஸ்லாம் இருக்குதா, நமக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்காத வேலை கிடைக்காது, சும்மா இந்த மீம்ஸை பார்த்து இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, ஐடி அப்படி இப்படின்னு. பட் நமக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் தேவை, அதே மாதிரி நம்ம குவாலிஃபைடு இன்ஜினியர்ஸும் தேவை. ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம எங்கள் லீடர்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க. அவங்களோட இந்த ஸ்டேஜை ஷேர் பண்ணதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ அவங்களும் உங்களுக்கு நிறைய கைட் பண்ணியிருக்காங்க. சேம் டைம் எனக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் இன்சைட்ஸை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ முக்கியமாக இங்கே நம்மளுக்கு ரெண்டே விஷயந்தான். இப்போ இருக்க ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாறணும். ஃபஸ்ட் இப்போ நம்ம படிக்கிறோம், ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கோம். ஃபஸ்ட் இயர் இருக்கும்போது ஒரு டெக்னாலஜி படிக்கிறோம். நம்ம ஃபைனல் இயர் வரப்போ அதே டெக்னாலஜி இருக்குமான்னு தெரியாது. ஸோ டெக்னாலஜி மே சேஞ்ச். சே சப்போஸ் நவ் இப்போ எல்லாருமே ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஏஆர்விஆர் அந்த மாதிரி இதுக்கு போயிட்டுருக்காங்க. கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்போ ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர், மர்ன் ஸ்டாக் டெவலப்பர் அந்த மாதிரி வந்துட்டாங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அப்படி இல்லை, ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜி தெரியுமா, தே வில் ஹையர். பட் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பராக இருக்கணும், அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெடி ஆகணும். அதே மாதிரி எப்பயும் நம்ம கண்டினியூஸ் லேர்னிங் பண்ணிட்டு இருக்கணும். கண்டினியூஸ் லேர்னிங் இன் த சென்ஸ் நாட் ஓன்லி புக்ஸ் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் மேபி ஃபார் த என்ட்ரி. பட் ஆஃப்டர் தட் நம்ம ரங்கநாயகி அக்கா சொன்ன மாதிரி நம்ம ஆப்டிடியூட் கிளியர் பண்ணோம். ஸோ நம்ம காலேஜ்லேயே எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் உங்களுக்கு இருக்குது. ரியலி சொல்கிறேன், நீங்கள் எல்லாருமே பெஸ்ட்டு தான். மேபி நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் நினைக்கும் போது ஃபஸ்ட் இயர் வரப்போ ஒன்று நினச்சி வந்திருப்பீங்க. பட் நீங்கள் ஃபைனல் இயர் போகிறப்பையும் சரி, காலேஜ் விட்டு வெளியே போனதும் சரி, ஒரு ஒன் டே நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க, இந்த காலேஜில் சேர்ந்ததுனால தான் உங்கள் லைஃப் மாறிச்சு அப்படின்னு. வரப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க. பட் டெஃபினெட்லி இது எல்லோரும் ஒரு நாள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. நானும் ஒரு நாள் இதை கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணேன். நான் ஜாயின் பண்ணுறப்ப எனக்கு கவுன்சிலிங் தான் கிடச்சிது. அப்போ நான் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஜாயின் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக நான் ஈஸி ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ அப்போவே வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்களே, அதை பண்ணாத இதை பண்ணாத, அதை கிடைக்காது இது கிடைக்காதுன்னு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 டேஸ், ஒரு 1 வீக் கூட சொல்லலாம், நானும் அந்த கன்ஃபியூஷன்லேயே இருந்தேன். நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமோ, இல்லை வேறு எதனா பண்ணியிருக்கோமோ, வேறு காலேஜ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோமோ, அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்தோன்னா நம்ம டேரக்டர் சார் அப்போதுலேருந்தே ஒரு பாசிட்டிவ் மென்டாலிட்டியில் இருப்பார். ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நமக்கு வரும். அது கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க. இதை நான் புதுசாக சொல்லணும்னு இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் ஓகே அப்படின்னு இருந்துச்சு. அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர் அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு. அதே மாதிரி நம்ம எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சரி, சப்போஸ் இப்போ இந்த ஈவெண்ட் நடக்குது, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு ஃபியூ மெம்பர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் பேசுகிறாங்க. சரி, சப்போஸ் நாளைக்கு இதே லீடர்ஸ் வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க உங்களை ஃபைனல் ரவுண்டில் இன்டர்வியூ எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா, மேபி இதில் யாரா ஒருத்தர் ஃபேஸ் அவங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ அட் தட் டைம் அவங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் கிரியேட் ஆகும். ஓ, ஐ மெட் திஸ் காய் தேர். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது பண்ணால் என்ன நடக்கும், அது பண்ணால் என்ன நடக்கும், யாரும் நம்மளை கண்டுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க. பட் எவ்ரி ஒன் இஸ் வாட்சிங். இது நாட் ஓன்லி இயர், இது ஆஃபீஸ்லேயும் அப்படி தான். நம்மளை யாருமே மானிட்டர் பண்ணாத மாதிரி இருக்கும். பட் சம் ஒன் மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் உங்கள் வேலையை நீங்கள் டிசிப்ளினாக பண்ணிக்கிட்டுருங்க. கண்டிப்பாக அதுக்கோட பலன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதே மாதிரி நான் ரொம்ப குட்டி கதையோடு முடிச்சிடறேன் நண்பா, ரொம்ப பெருசாலாம் நான் இழுக்க மாட்டேன். அதே மாதிரி இப்போ என்னோட சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு காலேஜுக்கு போகிறீங்க, இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஒரு 2000-3000 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா, அவங்க அந்த 2000-3000 மெம்பர்ஸில் நம்ம எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறோம். சரி, இப்போ வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு 50 மெம்பர்ஸ் ஏஆர்விஆர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மேலே. இப்போ நான் பார்த்தேன். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ அந்த இன்டர்வியூக்கு அதே 50 மெம்பர்ஸ் போடுறாங்கன்னா, நம்ம அவங்கள விட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்கில்ஸ் எதனா வச்சுருக்கணும். அது நீங்களே க்ரோ பண்ணிக்கலாம். எதனா ஒரு ஸ்கில்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பெட்டர், அது டெக்னிக்கல் ஸ்கில்லாக இருக்கலாம், எதுனா இருக்கலாம். இப்போ நீங்கள் படிக்கிற புக்ஸு உங்களுக்கு இதுக்கு யூஸ் ஆகும். பட் ஆனால் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரியல் டைம் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் அது உங்களுக்கு இதுவாக இருக்கும். இப்போ யாரோ ஒருத்தங்க கேட்குறாங்க சும்மா வாட் இஸ் பாயிண்டர் அப்படின்னா, சும்மா டெஃபினேஷனில் சொல்லக்கூடாது. நமக்கு தெரியணும் பாயிண்டர்னா என்ன, பாயிண்டர் என்ன பண்ணணும். அந்த மாதிரி நீங்கள் அதை புரிஞ்சு படிங்க.
ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுங்கள், எதுனாலும் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுங்கள். நம்மளுக்கு தியரி வந்து எக்ஸாமில் மார்க் வாங்க யூஸ் ஆகும், பட் ஆனால் வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு அது யூஸ் ஆகாது. ஸோ எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுங்கள். ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணுங்கள். நீங்களாக குரூப்பாக சேர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கள். ப்ராஜெக்ட் பண்ண தான் உங்களுக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும். ஓ நமக்கு இது தெரியுது, ஓகே. அதே மாதிரி நீங்கள் நாலேஜை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிப்பீங்க ஒருத்தவங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா ஒருத்தராக வந்து எல்லா மொத்த ப்ராஜெக்டும் பண்ண முடியாது. சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு அமேசான் ஆப் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது ஒருத்தரோட எஃபர்ட் கிடையாது, ஒரு கம்ப்ளீட் எஃபர்ட். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் டீம் கொலாபரேஷன் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்களாக சேர்ந்து அங்கே உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி டைம் ப்ரியாரிட்டிசேஷன், டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும். சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டீங்க, இப்போ நீங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு காலேஜ்லேருந்து தான் பேசிக்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாமும் வரும், அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வேறு எதனா ஈவெண்ட் வரும், சேம் டைம் நீங்கள் விளையாடுறது இருக்கும், உங்கள் பர்சனல் ஒர்க் இருக்கும், எல்லாத்தையும் நீங்கள் எப்படி ஒரு ரொட்டீனாக மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும். அதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகிறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க்கோ இல்லை ஒரு ஃபீச்சர் சம்திங் உங்களுக்கு அசைன் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் அங்கேயும் டைம் மேனேஜ் பண்ணணும், அந்த டெட்லைனுக்குள்ளே முடிக்கணும். ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு காலேஜ்லேருந்து தான் எல்லாமே உங்களுக்கு லான்ச் பேட் மாதிரி தான் காலேஜ். உங்களுக்கு டிசிப்ளின் சரி, ஒர்க் ப்ரேயர் சரி, எல்லாமே காலேஜ் மாதிரி ஒரு லான்ச் பேட் தான். ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணுங்கள், ஹேக்கத்தான் ஜாயின் பண்ணுங்கள். நம்ம டெக்னிக்கலாக அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஹேக்கத்தான் ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஸோ அது மாதிரி கோடிங் காம்படிஷன்ஸ் போங்க. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு கரியருக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். மார்க்ஸ் உங்களுக்கு முக்கியம்தான், சேம் டைம் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணால் யூ வில் கெட் மோர் அட்வான்டேஜ், மோர் ப்ராக்டிக்கல் திங்ஸ் ஆகணும். ஆல்ரெடி சார் அதான் சொல்லியிருக்காரு, ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பண்ணுறோம், ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு புரியுதுனா தான் அவங்கள தான் இண்டஸ்ட்ரியும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. சேம் டைம் இப்போ ஃபஸ்ட் மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி தெரியும், 2 டெக்னாலஜி தெரியும் அப்படி இல்லை. அட்லீஸ்ட் யூ நீட் டு ஹேவ் டச் பேஸ் இன் ஆல் த டெக்னாலஜிஸ். யூ ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் இன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். இப்போ நம்ம ஃபண்டமெண்டல்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் இப்போ புது டெக்னாலஜி என்ன தான் வந்தாலுமே நம்ம அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் பேசிக்கில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் இட் மே டேக் 1 week or 2 weeks யூ கேன் கேட்ச் அப். நியூ டெக்னாலஜி எது வந்தாலும் இப்போ கரண்ட்டாக இருக்க மாதிரி இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், க்ளவுட் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். இது கண்டிப்பாக கான்ஸ்டண்ட்டாக க்ரோ ஆகிற டெக்னாலஜிஸ் தான். ஸோ யூ வில் கெட் மோர் நாலேஜ் ஆன் தட். இப்போ என்னோட ப்ராஜெக்ட் நான் எப்படி இங்கே ப்ளேஸ் ஆனேன், எப்படி இது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்கிறேன். டக்குன்னு முடிச்சிடறேன், ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டேன். ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட் நானும் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். வழக்கம் போல் ஃபைனல் இயர் வந்துருச்சு, நானும் இருந்தேன். சரி எப்படின்னா ப்ளேஸ் ஆகிடணும் ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. பட் நமக்கு நிறைய காம்படிஷன் இருந்தது. அதே மாதிரி எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது, இங்கே மேலே வருது கம்ப்யூட்டர் லேபில் தான் நாங்கள் அந்த ஃபைனல் இயர் இது அட்டன் பண்ணியிருந்தோம். நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அந்த கம்பெனி பேக்கேஜ் பார்த்துட்டு எனக்கு அப்போ லைட்டாக ஒரு நம்பிக்கை இல்லை. சரி இவ்வளோ பேக்கேஜுக்கு நம்மளை எடுப்பாங்களா அப்படின்னு இருந்தோம். சரி அப்புறம் போனோம். சரி ஆனால் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு, அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 ரவுண்ட் ஆச்சு கிளியர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி போனேன், ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கிளியர் பண்ணேன், செகண்ட் ரவுண்டும் கிளியர் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஃபைனல் ரவுண்ட் வரணும், எல்லாரும் ரெஸ்யூமை கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இருந்ததை விட எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக பயம் வந்துச்சு அந்நேரத்துக்கு. சரி நம்ம எப்படி பண்ணி கிளியர் பண்ணுறது அப்படின்னு. ஸோ தெர் இஸ் ஒன் ஸ்டாஃப், நம்ம காலேஜில் டைரக்டர் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அது என்ன இதுவாக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. சேம் ஒரு ஸ்டாஃப் சொன்னாங்க, அப்போ ஒரே ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி அவங்க கொடுத்தாங்க. இப்போ இருக்க 28 மெம்பர்ஸ் செலக்ட் ஆனாங்க. அதில் அவங்க மொத்தமே 8 மெம்பர்ஸ் தான் எடுக்க போகிறாங்க. இந்த 28ல் நீ தனியாக என்ன பண்ணி நீ ப்ரூவ் பண்ண போகிற. அதில் நிறைய டாப்பர்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களெல்லாம் நம்ம பீட் பண்ணி வரணும், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அப்போ தான் யோசித்தேன், சரி ஓகே நம்மளுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுவோம். இதெல்லாம்ப்பா எனக்கு தெரியும், இதில் நான் எக்ஸ்பர்ட்டு, நீங்கள் என்னை கான்ஃபிடென்ட்டாக எடுக்கலாம்னு சொல்லி அவங்க ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்குற மாதிரி எல்லாரும் அவங்க ரெஸ்யூம் கொடுத்தாங்க. அவங்க டெக்னாலஜி பிடிச்சது சொன்னாங்க, அது இதுன்னு அப்படி போயிடுச்சு. நான் ஸ்ட்ரைட்டாக போனேன், ரெஸ்யூம் கொடுத்தேன். ஓகே எனக்கு இந்த டெக்னாலஜி ஆண்ட்ராய்டு, அப்போ ஆண்ட்ராய்டில் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். நம்மளுக்கு அப்போ காலேஜ் டேஸில் நிறைய ஆண்ட்ராய்டு இருந்துச்சு. ஸோ நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். அதே மாதிரி எங்கள் காலேஜ்லேயும் வெளியே வந்து எக்ஸ்டர்னல் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க ஆண்ட்ராய்டு. ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நல்லா யூஸ் பண்ணோம். அதுதான் எங்களை யூஸ் பண்ணிச்சு. நான் டக்குன்னு என்கிட்ட அப்போ ஃபோனு நம்மளுக்கு அலோடு கிடையாது தான். பட் அந்த பிளேஸ்மெண்ட் டைமில் நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். பட் அதுதான் என்னை காப்பாற்றிச்சு. அதுக்குன்னு எல்லாரும் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வந்துடாதீங்க, அது அகெயின்ஸ்ட் ஒரு ரூல்ஸ் தான். ஸோ அப்போ நான் ஃபோனை எடுத்தேன், என் கையில் இருந்தேன். நான் ஒரு 5 ஆப் பண்ணியிருந்தேன் அதில். ஸோ எடுத்த உடனே இதுதான் என்னோடய ஒர்க்கு, நான் 5 ஆப் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாங்க. அவங்க பார்த்தாங்க, அவங்க அப்போயே லைட்டாக இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டாங்க. இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு அதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அப்படியே போச்சு. இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பென்னு பேப்பர் கொடுத்து
எல்லாமே எழுத வச்சாங்க. டாப் டு பாட்டம் அவங்க ப்ரோக்ராம் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க எழுத வச்சாங்க. எனக்கு எம்டி பேப்பராக இருந்தது. ஹெச்ஆர் வந்தார், இன்னொரு ஹெச்ஆர் வந்தார், கேட்டார், என்னப்பா உன் பேப்பரில் பேர் மட்டும்தான் இருக்குது, வேறு எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு. நான் இல்லை சார், எனக்கு எந்த கொஷினும் அந்த மாதிரி கேட்கல, எல்லாமே ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டடாக கேட்டாங்க. அவங்களும் சில கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டாங்க. பட் ஷீ இஸ் வெரி ஹாப்பி. பட் அதில் வந்தேன், உடனே என்னை செலக்ட் பண்ணாங்க. அவங்களும் பார்த்தாங்க, அவங்க டேரெக்டாக போய் அவங்ககிட்ட கேட்டாங்க, ஏன் இந்த பேப்பர் எம்டியாக இருக்குது அப்படின்னு. அவங்க ஒரே வார்த்தை சொன்னாங்க, ஹி இஸ் டெக்னிக்கலி சவுண்ட் அப்படின்னாங்க. ஸோ அந்த ஹெச்ஆரும் போயிட்டார். அப்படி தான் எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஜாப் கிடச்சிது. ஸோ நான் அதே மாதிரி நம்ம மேலே நம்ம நம்பிக்கை வைக்கணும். நம்ம டிசிப்ளினாக இருக்கிறோம், நம்ம டிசிப்ளினாக இருக்கும், நம்ம கரெக்டாக இருக்கும், நம்ம வேலையில் நம்ம இதுவாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாம் நல்லதாகவே நடக்கும். சேம் டைம் அதே மாதிரி நான் செகண்ட் கம்பெனி போனேன். ஸோ நம்ம லைஃப் அதே மாதிரி மாறிக்கிட்டே போவோம். அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடாது. சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் சம் பேக்கேஜோ இல்லை சம்திங் ஏதோ வாங்குறீங்கன்னா we should gradually grow. அதுக்குன்னு இந்த சார் சொன்ன மாதிரி இந்த வருஷம் நான் இவ்வளோ வாங்கினேன், அடுத்த வருஷம் அப்படி போனோம் அப்படின்னா இல்லை, கிராஜுவலாக நம்ம க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி லீடர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து இவங்ககிட்ட நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆகணும். ஸோ அவங்க சக்ஸஸ் ஸ்டோரி, அவங்களோட ஃபெயிலியர் ஸ்டோரி அதெல்லாம் கேட்குறப்ப நமக்கு ஒரு பூஸ்ட் ஆகும். ஓகே, சார் இப்படி பண்ணியிருக்காரு, சார் இப்படி போயிருக்காரு, சார் இப்படி இருந்திருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம லைஃப்பில் நல்லா அச்சீவ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஒரு நல்ல காலேஜ் கிடச்சிருக்கு, நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. இதை யாருமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நல்லா படிங்க, கண்டிப்பாக எல்லாருமே நல்ல பொசிஷனுக்கு வருவீங்க. தேங்க்யூ சார். Thank you so much, Tanigabel. So kind of you to share your experience. Let's have Uma, Associate Director, Kindle, to share her experience, thoughts, trends, opportunities and challenges which we have. Hello everyone. Good morning, good afternoon. Good afternoon. Okay, so first, thanks to JPR College and the director. So, sir, Sonamarida, it's very positive because first time I'm seeing a director who is speaking very naturally. Because usually when we go to colleges, the director and the dignity, or I mean, and the stage la avangaloda presence vandu ivlo lively na paathadhe kadiyadhu. So, first time I'm seeing a director who is very lively, who is very interactive to the students. So next, Madhu sir and team for organizing this event, and finally all the panel members who are esteemed presence is really heartwarming for me. So coming to the topic, before that I just wanted to tell about myself. So now Uma from Kindle na potrukanga. Maybe you might not know what is Kindle. Kindle is an IBM spin-off. So IBM is a company, you know, like 100+ years of company, and the company la first spin-off nadakudhu November 2021. So 3 years achu, we are an independent company now. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பின் ஆஃப் ஆகும்போது வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ஸ்பின் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் டு கிண்ட்ரல் தான். பிகாஸ் 100,000+ எம்ப்ளாயீஸோட நாங்கள் வந்து ஸ்பின் ஆஃப் ஆனோம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனின்ற ஒரு நேமோட ஸ்பின் ஆஃப் ஆனோம். நியூயார்க்லலாம் வந்து செலிப்ரேஷன்ஸ் நடந்தது. ஸோ எனவே அந்த ப்ரைட், ஐ மீன் ஐபிஎம்மோட ப்ரைடையும் எடுத்துக்கிட்டு ப்ளஸ் இந்த கிண்ட்ரலோட, பிகாஸ் யூ ஆல் நோ த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வில் ஹேவ் தேர் ஓன் ப்ராசஸஸ். ஸோ வி நோ நீட் டு வெயிட் for long procedures, because when you go to a company like IBM, we have long procedures that we cannot overcome. So as Zogo, like we wanted to adapt the new age technologies. That's why we are spun off from IBM to Kindle. So enna pathi solnona, like I'm in the company for past 16 years. Idukku munadi vande Tanigvel sonaru, you have to move companies. Yeah, it is not really like that, because you know IT industry porutha alavukku every 3 years there will be a jump. Otherwise you will not get the market salary. That is the hard reality. But coming to my thing, I am a person who will not do the same thing again and again. I will get bored, I will get monotonous. But why I am sticking to the company for the past 16 years? I just finished my 16th year in October 28th. I just posted that in LinkedIn too. People started asking, 16 years the same company, how it's possible? Because நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது L1 ஜாயின் பண்ணேன். ஐ ஃபினிஷ் மை காலேஜ் இன் 2006. 2008 நான் IBM ஜாயின் பண்ணுறேன். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி அந்த 1.5 years கேப்க்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ 2008 நான் ஜாயின் பண்ணேன். நான் ஜாயின் பண்ணும்போது எடுத்த ரோல் வந்து L1.
அதாவது you all know the basic levels. So backup administrator join பண்ண L1, L2, L3, SME. SME போனதுக்கு அப்புறம் there is a 2 option. either நான் டெக்னிக்கலா ஆர்கிடெக்டா போறேனா இல்ல மேனேஜரல் ரவுண்ட் போறேன். ஸோ மேனேஜரா போலாமா வேணாமான்னு எனக்கு செகண்ட் தாட்டே கிடையாது. நான் ஆர்கிடெக்டா தான் போகணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் ஐ லவ் டெக்னாலஜி. ஆனா என்னோட மேனேஜர் சொன்னார், யூ ஹாவ் அ பீப்புள் ஸ்கில், யூ ஹாவ் எம்பத்தட்டிக் ஸ்கில், வை காண்ட் யூ மூவ் டு மேனேஜரல் ரோல். எனக்கு ஐடியாவே இல்லை. நோ சார், நோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன் டு இட், ஐ வாண்டட் டு பி அன் ஆர்கிடெக்ட். ஆனால் அவர் சொன்னார், see some people will find what is in it you, right? So the managers, the mentor, whomever feel, okay, you have the skill. And I managed from the school times, I used to have class leader, school leader, I have that skill, but I don't want to be a managerial role. But when people tell about, okay, why can't I try? Anyway, IBM is a company, நம்ம எப்ப எந்த ரோல்ல இருந்து எந்த ரோல் வேணா ஸ்விட்ச் ஆயிக்கலாம். ஹாரிசாண்டலா போய்க்கலாம், வெர்டிகலா போய்க்கலாம். there is no role in it. So அதனால ஓகே ஐ வில் ட்ரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து நான் மேனேஜரியல் ரோல் எடுத்தேன். மேனேஜரியல் ரோல், மேனேஜ் few service lines and manage the entire client, manage the SAP portfolio, அதுக்கப்புறம் managing the cloud architect and managing entire zone. Now I am an associate director of the company. So now okay, role இருக்கு, place accordingly the market salary also I am getting. So I am getting revised. I join as in band 5, now I am in band 9. So in a way salary also good. So no need to jump to the other company. You have to show your skills so that the company will be ready to pay you. So that is what the reality is. So especially when you are a top performer, no company will leave you. So you have to be a top performer always. Second, we talked about this 1.5 years gap, right? எவ்வளோ பேருக்கு கோடிங் பிடிக்கும் இங்க? எவ்வளோ பேருக்கு கோடிங் பிடிக்காதீங்க? Yes, I am also the person, though I finished MCA, I don't want to get into coding because that 1.5 years I felt coding is not my cup of tea. But that time nobody knows there is a field because in IT edutave everybody will think about developing an app, so creating a software, writing coding. No, it is not, because I am a living example. Because that time I came from Coimbatore or nearby Coimbatore, அந்த ஏரியால தான் வந்து என்னோட ஸ்கூல் காலேஜஸ்லாம் முடிஞ்சது. அப்போ வந்து எனக்கு அவ்வளோ அவேர்னஸ் கிடையாது இந்த மாதிரி ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீசஸ்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் நாங்கள் சென்னை வந்து ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் அபவுட் இட் அண்ட் தென் ஐ காட் இன் டு ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீசஸ் வேர் IBM. ஸோ தட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி. ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீசஸ் பற்றி தெரியலனா திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அனதர் வாஸ்ட் ஏரியா தட் யூ கேன் லுக் இன் டு இட். பீப்புள் ஹூ டோன்ட் லைக் கோடிங், யூ நோ நீட் டு ரைட் எனி கோடிங், பட் யூ கேன் மேனேஜ். வாட் இஸ் த வாட் ஐடி சர்வீசஸ் வில் டூ அப்படின்னா, வி ஆர் மேனேஜிங் த கிளைண்ட் infrastructure. If client is having a business அப்படினா அவங்களோட IT infrastructure we will manage. So apart from that, like later இது வந்து I am just telling you an overall idea, but you can explore it. லேட்டஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறோம், பிகாஸ் நான் 16 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் படிச்சனோ, இவர் சொன்ன மாதிரி சிஸ்கோ எல்லா டெக்னாலஜிஸுமே வந்து இன்னைக்கு கிடையாது. வாட் எவர் ஐ லேர்ன்ட் இஸ் அப்சல்யூட் நவ். இட்ஸ் ஓகே, பிகாஸ் லேர்னிங் இஸ் அன் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் காலேஜ் படித்ததோட லேர்னிங் முடிஞ்சுதுன்னு நினைக்காதீங்க. அப்படி கிடையவே கிடையாது. நான் சார்ல்ஸ் கிட்ட மார்னிங் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன், இந்த வீக் வந்து லாஸ்ட் 4 days நான் வந்து ஒர்க் ஷாப்பில் இருந்தேன். அஜூர் ஓப்பன் AI ஒர்க் ஷாப்பில் இருந்தேன். 4 days I was in ஒர்க் ஷாப். இன்றைக்கும் அசோசியேட் டைரக்டராக இருந்தாலும் ஐ எம் நாட் டைரக்ட்லி டீலிங் வித் டெக்னாலஜினாலும் டெக்னாலஜி பீப்புளை மேனேஜ் பண்ணணும்னாலுமே வி ஷுட் நோ டெக்னாலஜி. ஸோ ஹேண்ட்ஸ் டர்ட்டி ஆகுதுன்னு ஃபீல் பண்ணவே கூடாது. யூ ஹாவ் to learn, you have to learn. That is the one thing that you have to do it. Otherwise it is very difficult to be relevant to that organization. Not only organization, in the field la irukonu appadinave, not only IT, but IT is more demanding, but other fields also, because automobile also taking its momentum. So endha field ku neenga poninga appadinalume vandu continuous learning is really important. முன்னாடில நம்ம பாக்கும்போது ஆர்கிடெக்ட்னா வந்து T shape skill னு சொல்லுவாங்க. T shape அதாவது ஒரு நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து டீப்பராக இருக்கணும், மித்த நாலேஜஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் வைடராக இருக்கணும். ஸோ தட் யூ வில் பிகம் ஆர்கிடெக்ட். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து இட் இஸ் 5 ஷேப்ட். ஸோ 2 ஸ்கில் வந்து உங்களுக்கு டீப்பராக இருக்கணும், ஒரு ஸ்கில் வந்து உங்களுக்கு ஃபியூ ஸ்கில்ஸ் வந்து யூ கேன் வைடராக இருக்கணும், ஆர்கிடெக்டாக இல்லை. இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது. மல்டி ஸ்கில்டு பீப்புள். மல்டி ஸ்கில் அப்படின்னாலுமே 1 2 கிடையாது. முன்னாடிலாம் வந்து ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய HR வந்து அந்த ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா முன்னாடில வந்து ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்தோன்னா
ஒரு ஸ்கில் தான் இருக்கும். விண்டோஸ் அப்படின்னா விண்டோஸ் பற்றி ஓகே விண்டோஸில் வந்து எனக்கு இது தெரியணும், இது தெரியணும், சர்வர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தெரியணும். இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது. ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் வரும்போதே 10 ஸ்கில்லோட தான் வருது. ஏப்பா 10 ஸ்கில் ஒரு ஆள் எப்படிப்பா படிப்பான்? படிச்சு தான் ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வேணால் நான் வந்து ஃபியூ டிப்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒரு ஸ்கில்லாக எடுத்துட்டு அந்த ஸ்கில்லோட ஏற்கனவே நிறைய பேர் சொன்னாங்க, நீங்கள் ஸ்கில்லோட ஆர்கிடெக்சர் படிங்க. அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை பற்றின பேசிக் நாலேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் வித்தவுட் பேசிக் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி தான், ஃபவுண்டேஷன் இல்லைன்னா பில்டிங் ஸ்ட்ராங், பேஸ்மெண்ட் வீக்குனாலாம் வந்து இன்னைக்கெல்லாம் செட் ஆகாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு பி ஸ்ட்ராங் இன் பேசிக்ஸ். சரி, மேபி ஓஎஸ்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை அப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை டேட்டா பேஸாக இருக்கலாம். அதனோட ஆர்கிடெக்சர் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதுக்கான பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் மேபி அதுக்கு ஃபர்தராக நீங்கள் படிக்கிறதுக்கான இது பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் ஒரு யூனிக்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓஎஸ் வந்து நீங்கள் யூனிக்ஸை பற்றி படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஓஎஸ் லேயர்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஹவு ஓஎஸ் வந்து அதர் அப்ளிகேஷன்ஸோட இன்டராக்ட் பண்ணுது, எப்படி வந்து டேட்டா பேசஸ் வந்து அதோட இன்டராக்ட் பண்ணுதுன்ற அந்த பேசிக் ஆர்கிடெக்சரை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதை படிச்சீங்க அப்படின்னா அது கூட SQL எப்படி ஒர்க் ஆகுது, Oracle எப்படி ஒர்க் ஆகுது, SAP எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை that you will learn it. ஓகேங்களா? ஸோ ஆர்கிடெக்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தென் ஆன் டாப் ஆஃப் த லேயர் யூ கேன் ஆட் ஆன். ஓகேங்களா? யூனிக்ஸ் படிக்கிறீங்க, ஓகே நீங்கள் ஷெஃப் படிங்க, பப்பட் படிங்க, என்ன வேணாலும் படிங்க, அது வந்து ஆட் ஆன் லேயர்ஸ். ஆனால் பேசிக்கோட ஐடியா இல்லாமல் நீங்கள் ஓஎஸ் பற்றின அவேர்னஸே இல்லாமல் இஃப் யூ கோ ஆன் ஷெஃப் ஆர் பப்பட் தென் தட் இஸ் நாட் வர்த் அட் ஆல். ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அதனோட பேசிக்கான ஆர்கிடெக்சரை ஃபஸ்ட்டு படிங்க. அண்டு நம்ம இப்போ க்ளவுடை பற்றி பேசணும். நிறைய க்ளவுட்ஸ் இருக்குது. அமேசான் க்ளவுட் இருக்குது, அமேசானில் மைக்ரோசாஃப்ட் அஷ்யூர் இருக்குது, கூகுள் க்ளவுட் இருக்குது, ஈவன் ஐபிஎம்மோட சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, நிறையா க்ளவுட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் ஒரு க்ளவுடோட நீங்கள் ஒரு க்ளவுட் எடுத்திங்கன்னா அந்த க்ளவுடோட பேசிக் லெவல், இந்த அசோசியேட் லெவல்லேருந்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிங்க. ஃபவுண்டேஷன் படிங்க, க்ளவுட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அந்த க்ளவுட் ஏன்னா நீங்கள் அந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு யூ வில் டெவலப். ஓகே, இப்போ கூகுள் க்ளவுட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா அது அப்படியே வந்து அமேசான் க்ளவுடில் அவங்களோட காம்பனன்ட்ஸ் மட்டும்தான் மாற்றிருப்பாங்க. பட் ஒர்க்கிங் நேச்சர் அப்படி தான் இருக்கும். இவங்க வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து டேட்டா சென்டருக்கு வந்து செக்யூரிட்டி டோக்கன்ஸ் வந்து 10 கொடுக்குறேன்னா அவங்க 20 கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸே தவிர செக்யூரிட்டி டோக்கன்ஸ் ஆர் சேம், காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் சேம். ஆனால் அதை வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலன்னா நீங்கள் மக்கப் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா யூ வில் நாட் ஏபிள் டு கெட் இன்டு. The second untouched or very less touched area பார்த்தீங்கன்னா வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி. நம்ம டெக்னாலஜி வளர வளர சைபர் செக்யூரிட்டியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ டிஜிட்டல் அசர்ட்ஸை வந்து யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் சம் டிஜிட்டல் அசர்ட்ஸ், நெட்வொர்க், செக்யூரிட்டிஸ், ஸ்டோரேஜ், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி இஸ் அனதர் ஃபீல்ட் தட் இஸ் not very much explored, so you can explore it. There also coding is not needed. Okay, note that point. And the third பார்த்தீங்கன்னா வந்து data maintenance. So wherever you go, there is a data creation. நம்ம எவ்வளோ டேட்டா எவ்ரி டே கிரியேட் பண்ணுறோம் தெரியுமா? இட் இஸ் ட்ரில்லியன் ஜில்லியன் டேட்டா வி ஆர் கிரியேட்டிங் எவ்ரி வேர்ல்ட். இப்போ நாங்கள் குளோபல் கிளைண்ட்ஸை டீல் பண்ணுறதுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ, நாங்கள் முன்னாடிலாம் இந்த டேட்டா சென்டரில் டேப்ஸ் போட்டு டேட்டாஸை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச டேப் போட்டு எடுக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு டேப் ஃபுல்லாகிரும்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு டேட்டா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. எவ்ரிவேர் த கஸ்டமர் இஸ் யூசிங் த டேட்டா. ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி தட் இஸ் ஆன் another area that you can explore. Okay, resiliency, where you can manage the data, you can retrieve the data, you can secure the data. That is a third field that I am just telling you. And ivlo fields பத்தி நம்ம already பேசிட்டோம். And finally when the data analyst and data engineering. Data, big data என்றது that is another field that immediately that people can look into it. அதில் வந்து you have definitely need some coding skills, but data engineering and data analyst when the role which is also lightly booming now that you can explore. It is a combination of coding and non-coding.
Okay, so these are the roles I think you can explore if you are not interested in the definite stuff, software writing and other stuff. And these are the area that you can look into it. And finally, as many people told, I also wanted to touch upon the commitment. Okay, so learning இருக்குது, but learning வந்து நம்மளோட commitment வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. We have our family priorities. I think your students that is you are blessed because seeing us like you, I feel like you are blessed because உங்களுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் வேலை, படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் சொல்லுவாங்க, மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க, பட் எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது. We have to motivate ourselves to do because we have to manage our family, kids, and on top of it the office pressure, on top of it we have to study. So இந்த டைம்ல வந்து நீங்க படிக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அது மட்டும் தான் priority, அதுதான் உங்களோட primary 9 to 5 ஜாபா இருக்கிறதுனால I think you can do it. அதுக்கு commitment ரொம்ப ரொம்ப important. Without commitment you will not able to succeed. நீங்க இன்னைக்கு வேணா maybe you can try this tip. You write somewhere, okay, எங்களோட ஆஃபீஸ்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க கோல்ஸ் எழுதுங்க அப்படின்னு. ஏன்னா எவ்ரி இயர் வந்து நாங்க ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி இயர்ல கோல் கொடுப்போம், எண்ட் ஆஃப் தி இயர்ல ரிவ்யூ பண்ணுவோம். ஒரு சிலர் ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி இயர்ல கோல் கொடுத்ததே மறந்துடுவாங்க, எண்ட் ஆஃப் தி இயர்ல போய் ஏப்பா எடுங்க உங்க கோலை, என்ன அச்சீவ் பண்ணிருக்கீங்க, கொடுத்தோமாங்கிற மாதிரி பார்ப்பாங்க. ஆனா people who committed to the goal, every month they will visit. So some people used to torture the manager, நம்ம இப்ப ரிவ்யூ வச்சுக்கலாமா, நம்ம say it is a good thing because அந்த கமிட்மெண்ட்டை பார்க்குறவங்க கிட்ட தான் வந்து நம்ம அடுத்த பொறுப்பை கொடுக்கலான்ற ஒரு ஐடியா வரும். நீங்க உங்களுக்கே வந்து you can write it somewhere, இந்த குவார்ட்டர்ல இதை நாங்கள் பண்ண போறோம், இந்த 3 monthsல நான் இதை பண்ண போறேன். You just write somewhere what you are going to study, read and do. So again நீங்க படிக்கிறது மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கான காலேஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. இந்த மாதிரியான எக்ஸ்போஷர் இருக்கிற காலேஜஸ் வெரி ரேர் பிகாஸ் நான் மார்னிங் போய் பார்த்தேன், நம்மளுக்கு AR/VR லேப் பார்த்து இட் இஸ் ரியலி அமேசிங். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டார்டட் implementing so many projects. So I already given my feedback also there. என்ன மாதிரியான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது நான் அங்கேயே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே சொன்னேன். I'm just telling you guys because explore the opportunities which is available in your campus. The campus is really good. So படிங்க, அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. Then because as an industry we need people, but people with good skill. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் கம் வித் த ஸ்கில், யூ யூஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் த காலேஜ் கேம்பஸ். தேங்க்யூ அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you, Uma. Without further delay, I would like to welcome Saran, Head HR Jman Group, to share his initial thoughts. Thank you, everyone. So we started at 10:30, right? 2 hours non-stop போயிட்டு இருக்கு. How many of you need break? ஏதோ HR இன்க்ளூடானுங்க, ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கம்பல்சரியாக வரணுன்னானுங்க, உட்கார வச்சுட்டானுங்க. எத்தனை பேர் திட்டுறாங்கன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு. ஆல்ரைட், சாரி, ஐ won't take much of your time. நான் சார்ல்ஸ் மாதிரியோ மற்றவங்க மாதிரியோ வந்து கிரேட் ஸ்பீக்கர்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் சொல்லிடுறேன் அவங்ககிட்ட. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் couple of things is like as soon as I came, I was taken to the second floor where like I had a couple of presentations from students. Who are they? Are they here? Anyone here? Huh? They're not here, right? A big round of applause for them. Okay. See, I knew that everyone will be talking about AI, ML, all those stuff, okay? When I went to the second floor, I saw that they already have the AI lab opening. So it was a great thing, okay? Thanks to your director and Dean sir for thinking abroad. I mean, thinking like this is the way to go. And அதை யோசிச்சு முன்னாடியே வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறதுக்கே வந்து பெரிய விஷயம் அது, ஓகே? And couple of things that I want to touch base, like, okay, how many of you are on Instagram? எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இன்ஸ்டாகிராம் இல்லையா? LinkedIn ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா? வெரி குட். ஸோ இவங்க சொன்ன மாதிரி தான், ஓகேவா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது, ஓகேவா? நிறைய இன்ஸ்பிரேஷனல் மெசேஜஸ் வந்துட்டு இருக்கோம், ஓகே? இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்கறதோட லிங்க்டின் பார்க்காமீங்க, ஓகே? ஹெச்ஆர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அது ஹையரிங் மேனேஜர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணாமீங்க, ஓகே? லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டடி பண்ணுங்கள்.
2-3 விஷயம் மட்டும் நான் சொல்லிட்டு போயிடுறேன். ஓகே, ஐ டோன்ட் டேக் மச் ஆஃப் டைம். பிடிக்காத வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கும் தெரியும், உங்களுக்கும் வந்து அட்வைஸ் பண்ண பிடிக்காதுன்னு தெரியும். ஓகே, இப்போ என்னென்னா ஹரி சொன்ன மாதிரி தான் ஹைரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து லாஸ்ட் இயர் ஹீ லைக் ஸ்பெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் hiring screening 6,000 candidates, out of which they hired 50, right? That is exactly what happened in our company also. Okay, we almost like saw 5,500, out of which we hired 50 of them. Okay, so the basic thing is like there are multiple assessment tools that are there. Okay, so give a try. ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். பிஃபோர் ஈவன் கோயிங் ஃபார் இன்டர்வியூஸ் ஆர் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வரதுக்கு முன்னாடி அசஸ்மெண்ட் டூல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது, என்ன இருக்குது பாருங்கள். ஓகேவா, தேர் ஆர் டெக்னிக்கல் காம்பிடன்சிஸும் பார்க்குறாங்க, பிஹேவியரல் காம்பிடன்சிஸும் பார்ப்பாங்க. பிஹேவியரல் காம்பிடன்சிஸ்னால் வந்துட்டு ஹவு யூ ஆர் எ கல்ச்சுரல் ஃபிட் ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன், அதுவும் பார்த்துப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்கள் வந்து உங்களோட பிஹேவியரல் ஸ்கில்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்குது, அதை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக எங்கள் கம்பெனிக்கு ஃபிட் ஆவீங்களான்னு பார்ப்பாங்க உங்களுக்கு. ஓகேவா, லாஜிக்கல் ரீசனிங் பார்ப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பேசிக் விஷயங்கள். ஓகே, அதெல்லாம் கொஞ்சம் தயவுசெய்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் ராவா வந்து ஒரு அஸ்யூம் லைக் if you do a certification apart from your degree, all right, நீங்கள் வந்து ஒரு ரியாக்ட்லையோ ஒரு பைத்தான் சர்டிஃபைடோ இல்லை ஒரு க்ளவுட்லையோ இல்லை சைபர் செக்யூரிட்டியோ வாட் எவர் இட் இஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் டிகிரி நீங்கள் சர்டிஃபைட் ஆகிருந்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் மோர் வெயிட்டேஜ் தேன் யுவர் நார்மல் டிகிரி. ஓகே, நான் வந்து ஃப்ரெஷர்ஸ் டெக்னிக்கலாக வந்து ரெக்கமெண்ட் தேவைப்படும் போது, ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரெக்கமெண்ட் தேவைப்படும் போது சர்டிஃபைட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுப்போம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெஷராக வந்து இன்டர்வியூக்கு வரும்போது, ஓகே, many of them fail explaining the basic project that you have done, isn't it? So project பண்ணுறீங்க நீங்கள், ஆனால் வந்து குரூப்பாக பண்ணுறீங்க, but you are not able to communicate properly what projects you have done. நீங்கள் வந்த உடனே நான் வந்து tell me about yourself எதுக்கு சொல்கிறேன்னா வந்து ஃப்ரீயாக வந்து we give you the time to put you on ease. ஓகே, நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களை பேச விட்டு கொஞ்சம் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து பண்ணுறது தான் வந்து டு டெல் யூ அபவுட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, அதுக்கப்புறமா டெல் அபவுட் யுவர் ப்ராஜெக்ட். உங்களை டெக்னிக்கலாக ரொம்ப பேசவும் நாங்கள் ஹெச்ஆராக பேசும்போது உங்கள் ப்ராஜெக்ட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும் போது மெனி ஆஃப் யூ ஃபெயில் டு டூ தட். அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் எடுத்து பண்ணுறீங்கன்னா ஃபைனல் இயர்லையோ இல்லை இன்டர்வியூக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியோ அதை பற்றி இன்டெப்த் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் காம்பிடன்சிஸை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க, ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரியா, that is very very important. Okay, and moving forward, AI வந்து சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு when there is bulk hiring that is going on, or like when there is like 1 year experience or 2 years experience ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து உங்கள் resume is going to be like very very important. There is like 8 years coming up and multiple screening that is going to happen. ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகுது உங்களுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி உங்கள் ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணும்போதே வந்து உங்கள் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்லாம் போது 8 years ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்கலாம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா, that is going to be very very important for you guys. Okay, and do you have any questions from your end? All right, I think like I don't want to waste any of your time. Thank you so much, guys. Thank you so much, Sharan. நான் 2 பேரை கடைசியில் ஹோல்ட் பண்ணதுக்கான காரணம் ஒரு உரிமை இல்லை, பிகாஸ் ஐ நோ போத் ஆஃப் தெம் ஈச் அதர் ஃபார் I know them for so many years. ரொம்ப ஒரு பிரதர்லி ஒரு உரிமை இல்லை. அண்ட் பிஃபோர் தட் I would like to, ஏன்னா அவங்க 2 பேர் இப்போ வந்து கடைசியாக 6 அடித்து கிளைமேக்ஸை க்ளோஸ் பண்ண போகிறாங்க. அவங்களுக்கு சில இன்புட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் எங்களுக்கும் to have a final round before having the Q&A, and we would like to have the pulse of the audience. எவ்வளோ பேர் final year students here? No final year? Okay. Pre-final year? Okay, we have few. Thank you. Second year? Okay. First year? Wow, வேற லெவல் பா நீங்களா. சொன்னாங்களா கார்பரேட்ல இருந்து ஒரு 10 பேர் வருவாங்க, புரியுதோ புரியலையோ சிரிச்சா மாதிரியே மூஞ்ச வச்சிரு, கோட்டு போட்டு வந்துரு, தலை அப்பப்போ ஆட்டு, கிளாப் பண்ணு, டீ காஃபி பிஸ்கெட்டு அப்போ பிரேக்ல லஞ்சில் டின்னர் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. அவங்க போற வர டிசிப்ளின் முக்கியம். கரெக்ட்.
அப்பதான் இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள்ல இருந்தெல்லாம் they will come back, hire for bright talents from here. சொன்னாங்களா? வந்தே ஆகணும். எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி சொன்னாங்கப்பா. நாங்க படிக்கும் போதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஏசி ஹால்ல வெட்ட வெயில், அடிக்கிற கொளுத்துற வெயில்ல வெள்ளை கலர் சட்டை, கருப்பு கலர் பேண்ட், கருப்பு கலர் ஷூ, சிவப்பு கலர் டை, ஹோட்டல் சர்வர் மாதிரி இருக்கும். அப்படிதான் நான் இங்கே சென்னையில் ஒரு ஓல்டஸ்ட் காலேஜ் 200+ இயர்ஸ் ஓல்ட் காலேஜில் படித்தேன். இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, அன்றைக்கு அப்படி இருந்த ஒரு நிலவரம் இன்றைக்கு பசங்கள்லாம் தெளிவு. எனக்கு வேணும்னா இங்கே உட்காருவேன், இப்போ ஸ்டெப் அவுட் பண்ணணும்னாலும் we are ready to go அப்படின்ற இதில் வெரி கிளியர். பட் ஸ்டில் you have been very patiently kind enough to be here to get it inspired with one. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கற்றுக்கிருக்கீங்கன்னு தெரியல, பட் நான் இங்கே வந்து ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் ஒவ்வொரு மெசேஜ் ஐம் கேரிங் பேக் ஹோம். ஐ வில் கன்க்ளூட் வித் தி ஃபைனல் மார்க்ஸ். எவ்வளோ பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லேர்னர்ஸ் ஹியர்? குடும்பத்தில் முதல் பட்டதாரி. From your family, you are first. Super. Thank you. எவ்வளவு பேர் from the remote towns of our state or country, maybe tier 3 city, down south, அந்த மாதிரி? How many of you are there? Right? Okay. Now we have good. எவ்வளவு பேர் இந்த துறை மெக், சிவில், இசிஇ, ஐடி, டெக் அப்படின்னு மனசார டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கண்ண முடிக்கும் கொஞ்ச நேரம் மனசார பிடிச்சி இந்த கோர்ஸ் படிக்கணும்னு நினைச்சவங்க எவ்வளவு பேர்? தேங்க்யூ. எவ்வளவு பேர் இந்த பக்கத்து வீட்டு ஆன்டி, அங்கிள், ஊர்ல அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லணும்னு ஒரு பிரஷர்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிருப்போம்ல, எவ்வளவு பேர்? ரைட்? எவ்வளவு பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜினியரிங் டெக், இன்ஜினியரிங் கோர், இன்ஜினியரிங் டெக் இந்த மாதிரி ஒரு துறையே வேண்டாம், வேற ஏதாவது போகணும்னு இன்னும் உள்ளுக்குள்ள ஜெசின்னு சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு சொல்லுது? ஓகே, நைஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங் क्वेश्चन. எவ்வளவு பேருக்கு கண்டிப்பா அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு வந்திருக்கும் அது. இவங்களுக்கு என்னப்பா கோட்டு சூட்டு போட்டு ஜம்முன்னு சீஃப் கெஸ்ட் மாதிரி வந்து உட்காந்துருக்காங்க, ஹெச்ஆர் நல்ல ஜாலி வேலையோ? அவ்வளவு பெரிய ஒரு நிறுவனத்தினுடைய தலைவர், டைரக்டர், அவரையே 3/4 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய தப்பு. என்ன ஜாலியான வேலையோ அப்படின்னு நீங்க எத்தனை பேர் நினைச்சிட்டு இந்த துறையை வேற தப்பி தவறி எடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க? Anyone here? No? Sir, உங்க மெசேஜ் இஸ் கிளியர்லி டெலிவர்ட். போதுண்டா, வாழ்க்கையில நம்ம சார் பட்டதை தாண்டி இனிமேல் ஒரு பையில நம்ம கேம்பஸ்ல ஹெச்ஆர் ஆயிடக்கூடாதுன்னு. Jokes apart, my dear friends. With these questions, I would like to, invite Krishna to share his thoughts. Because அவருடைய எக்ஸ்பர்டைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, both from business, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது நான் ரொம்ப ஆர்வமா வெயிட்டிங். அவருடைய எக்ஸ்பர்டைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, his background, his experience, he has traveled different parts of the world. And ஒரு பிஸ்னஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் சாதாரணம் கிடையாது. பல $million கோடி பிஸ்னஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் மனிதவளத்துறையிலையும் ஃப்ரெஷர்ஸ் ஏர்லி கெரியர் அந்த ஹைரிங்லையும் அந்த அனுபவத்தில் அலாங் வித் யுவர் டாக் எல்லாருக்குமே மனசுக்குள்ள பக்கு நடிச்சுட்டு தான் இருக்கு. கரெக்டா? 1000 பேர் லே ஆஃப், 2000 பேர் லே ஆஃப், படிச்சு முடிக்கிற ட்ரெண்ட் மாறிடுச்சு. ரைட்? இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு. இந்த வருடம் போலும் ரிசெஷன் இன்னும் 6 மாசத்துக்கு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கு. From business perspective on the whole, and what is the message which we want to give? If you can cover it will be nice, Krishna. எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள் இறைவா இறைவா இறைவா, பக்தி என்ற ஒரு நிலை படைத்தாய் எங்கள் பரமா பரமா பரமா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு அழகான மேடை சார், பிரகாஷ் சார் கவர் பண்ணார். ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கு. இது வந்து ஒரு முகஸ்ருதிக்காக ஜஸ்ட் ஃபார் பீயிங் ஆன் த ஸ்டேஜ் நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு ஆசைப்படுறேன். பிகாஸ் எ பர்சன் ஹூ இஸ் ஏபிள் டு மேக் அதர்ஸ் டு திங்க் மோர், டு டூ மோர், டு பி மோர் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் அஸ் அ லீடர். கரெக்ட்? ஸோ வி ஆல் ஆர் வெரி லக்கி. நம்ம வில்சன் சார் மாதிரி ஒரு டைரக்டர் இங்கே இருக்கிறது. கரெக்ட்?
என்னன்னா இது இந்த மேடை இது எனக்கு 2வது தடவை நான் வரேன் இங்கே இந்த ஒரு 6 மாசத்துல. நான் பொதுவாக எல்லா காலேஜுக்கும் ஒரு தடவை போவேன், 2வது தடவை வரமாட்டேன். தேங்க்ஸ் டு மது சார் ஒரு அன்பு கட்டளை இட்டார் வாங்க அப்படின்னு. இந்த பாசிட்டிவிட்டிக்கான ஒரு ரீசன் எனக்கு தெரியல. என்னோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சே சொல்கிறேன். ஐ நோ ஐம் த ஒன் ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் யூ அண்ட் யுவர் லஞ்ச், பட் சில விஷயம் முக்கியமான விஷயம் சொல்லியே ஆகணும். ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ஓகே லெட் மீ டேக் சம் டைம் அண்ட் டாக் டு ஆல் ஆஃப் யூ அபவுட் தட். அந்த பாசிட்டிவிட்டின்றது யூ டோன்ட் ஹாவ் அ டூல் டு மெஷர், ரைட்? ஒரு ஐ டோன்ட் நோ சார்ல்ஸ் அனந்த் ப்ரோ, நாங்கள் எல்லாருமே நாங்கள் 2 பேர் எல்லாரும் ஒன்றா கூடிய பல மேடைகளில் இருந்திருக்கோம். நாங்கள் தனியாலாம் எடுத்தோம்னா ஒரு 100 மேடை இந்த வருஷத்துக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் ஒவ்வொரு தடவையும் அது ஒரு ப்ரோட்டோகால். அவங்க எங்ககிட்ட உங்களோட ப்ரொஃபைல் கொடுங்க பிஃபோர் வி வாண்ட் டு டூ இன்ட்ரடக்ஷன், ஏன்னா உங்களோட ஃபோட்டோ கொடுங்க, வி வாண்ட் டு புட் இன்விடேஷன், வெளியில் கட் அவுட் வச்சுருக்காங்க, அதெல்லாம் நடக்கும். நீங்கள் நோட் பண்ணிங்களான்னு தெரியல, நான் கொடுத்த ஃபோட்டோ நம்ம காலேஜில் எடுத்த ஃபோட்டோ. கிட்டத்தட்ட 100 ப்ரோக்ராமில் நான் கொடுத்த ஃபோட்டோ வந்து நம்ம காலேஜில் எடுத்த ஃபோட்டோ. நான் வந்து என் டீம் கிட்ட ஒரு 10 ஃபோட்டோ கொடுத்துருவேன். தே ஆர் த ஒன் சென்டிங் ஆல் திஸ். அவங்க சொன்னது என்னன்னா, கிருஷ்ணா இந்த காலேஜில் நீங்கள் நல்லா சிரிச்சிருக்கீங்க, தெர் இஸ் அ வைப் இன் யுவர் ஃபோட்டோ அப்படின்னு, ரைட்? ஸோ அந்த பாசிட்டிவிட்டி யூ காண்ட் மெஷர் இட். ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. மேபி இந்த பில்டிங்கான வாஸ்துவா இல்லாட்டி அவரோட மென்டார் ஜேபிஆர் ஐயாவோட வாழ்த்துக்களான்னு எனக்கு தெரியல, ரைட்? பட் தேர் இஸ் அ பாசிட்டிவிட்டி அரவுண்ட் திஸ். ரொம்ப ஹம்பிளா ரொம்ப சிம்பிளா எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டார். லைக் நம்ம வந்து டு அ கஸ்டமர், நான் இப்போ சேல்ஸ் பிச் எடுத்துட்டு போகும்போது இட் மைட் பி a $1 billion டீல் ஃபார் எக்ஸவேர். The CEO of my customer will say, don't give me all this technology pitch. என்னோட ப்ராப்ளமை சிம்பிளா நீ எப்படி சால்வ் பண்ணுவ, ஐ டோன்ட் ஈவன் நீட் யுவர் ஸ்லைட், ரைட்? ஸோ பிரேக்கிங் தட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்டு அ சிம்பிளர் ஸ்டேட்மெண்ட். இன்னைக்கு 2 டீம் பியூட்டிஃபுல்லா பேசினாங்க. I was so surprised they are a first year grads doing that pitch, right? So Mohan sir பேசும்போது சொன்னார், right? Very beautifully they have done, right? We added maybe 2 or 3 feedbacks to it, but that would have taken us 10 years to do that pitch. It all comes with the upbringing. It all comes with how college is treating the students here. Important point taken. எங்களுக்கு நிறைய லேர்னிங்ஸ் இருக்கு. நீங்களாம் நினைச்சுக்கிறீங்க நாங்களாம் வந்து இங்க உங்களுக்கு we are here to be a giver. Actually not. We are a receiver, right? நாங்க ஒவ்வொருத்தர் பேசுறதுலயும் நான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாமே, இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாமே, இதெல்லாம் நம்ம டீமுக்கு சொல்லலாமே அப்படின்னு. So there is a word of inspiration from all our panels today, especially the rock stars for today. விழா நாயகன் நாயகி 2 பேர் இருக்காங்க, மிஸ்டர் தனிகை அண்ட் ரங்கநாயகி. I know how it feels. ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் சொல்லியிருக்காரு அவரோட கடைசி காலத்தில், யூ வில் ஆல்வேஸ் பி ஏபிள் டு கனெக்ட் த டாட்ஸ், ஆல்வேஸ் லுக்கிங் பேக்வர்ட்ஸ். இன்னைக்கு ஏன் இப்படி நடந்தது நம்மளால இன்னைக்கு சொல்லவே முடியாது, ஆனால் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு சொல்ல முடியும். அன்னைக்கு அந்த காலேஜில் நம்ம போய் சேர்ந்ததால தான், அன்னைக்கு அந்த இன்டர்வியூவில் அப்படி என்னோட 5 ஆப்பை எடுத்து காமிச்சதால தான் எனக்கு அந்த பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சது, அதனால தான் என்னால் அந்த டெக்னாலஜிக்குள்ளே போக முடிஞ்சது அப்படின்னு. ஸோ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி யூ போத் ஹேட், யூ போத் ஷேர்ட். நாங்கள் எல்லாம் பேசுறதுன்றது ஒன்றுமே இல்லை, நாங்களாம் சும்மா டீசர் தான். நீங்கள் 2 பேர் தான் இன்னைக்கு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ராக் ஸ்டார்ஸ் ஆஃப் த டே. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல் த டீச்சிங் ஃப்ராட்டர்னிட்டி, ரைட்? அவ்வளோ அழகாக நீங்கள் உங்களோட குழந்தைகளை பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஸோ தெர் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் extrovert feeling in this group, right? They are very vocal, they are able to speak up. I am talking to you after visiting quite a few IIMs in the country, right? IIM la irukra top B school students கிட்ட பேசிட்டு வந்து இங்க பேசும்போதே எனக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுது, right? So which means this college has something for all of us, as a takeaway. What we need from a business side, right? நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் இருக்கீங்க. இட்ஸ் a beautiful forum for me to address this. ஏன்னா உங்களுக்கு 4 வருஷம் இருக்கு, அட்லீஸ்ட் 3.5 years இருக்கு from now on. Don't have your destination as I want to get placed in Wipro or Infosys or Exaware or Mr. Cooper. No, that should not be your destination. Ennappa, what do you want to do? Sir, ஒரு நல்ல IT கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகிட்டேன்னா போதும். No, don't do that. ரைட்? சார்ல்ஸ் இருக்காரு இங்க, அவரோட தமிழுக்கு நான் பெரிய ஃபேன்.
ரைட்? கீரை விற்கிற தாய் அப்படின்னாரு இன்னைக்கு. நம்மளாம் என்ன சொல்லுவோம், ஒரு கீரைக்கார ஆயம்மா அப்படின்னுவோம். கரெக்ட்? ஸோ அவரோட பேஷன், ரைட்? ஹீ கம்ஸ் ஃப்ரம் ஜோஹோ, ஹி வாஸ் எக்ஸ்-எக்ஸாவேரியன் என்னோட ஃபேமிலி. என்ன முக்கியம் அப்படின்னா, லுக் அட் ஸ்ரீதர் வேம்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? வி டோன்ட் நீட் டு லுக் ஃபார், நீங்கள் எல்லாமே இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் ஆவீங்க, தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் இருக்கீங்க, ரைட்? யூ வில் இமீடியட்லி சே ஹூஸ் யுவர் இன்ஸ்பிரேஷன்? எலான் மஸ்க், சுந்தர் பிச்சாய். நம்ம ஊரில் இருக்காங்க அவ்வளோ பேர், கரெக்ட்? ஸோ யூ ஆல் ஷுட் நாட் திங்க் கெட்டிங் பிளேஸ்ட் இன் ஐடி கம்பெனி ஆஸ் யுவர் டெஸ்டினேஷன். என்ன, வாட் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம் கேன் ஐ சால்வ்? இன்னைக்கு கொடுத்த ப்ரெசன்டேஷன் அபவுட் என்ன நியூரல் நெட்வொர்க், ஹவு தே கேன் predict using the satellite images. It's a world problem, correct? Ola electric scooters, for example, Bhavesh, the CEO of the company, check his profile. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மள மாதிரி ஒரு இன்ஜினியர் கிராடா இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருந்தவர். Don't think about immediately, oh, how much money they made, all that. Leave all that. Just think from what world problem can I solve? மனசுக்கு பிடிச்சது நான் ஏதாவது பண்ணணும். செல்ஃப் ரெட்ரோஸ்பெக்ஷன் சூப்பரா பேசினாங்க, ரைட்? யூ ஷுட் டூ எ செல்ஃப் ரெட்ரோஸ்பெக்ஷன். நான் எனக்கு மனசுக்கு பிடிச்சதை நான் பண்றேனா அப்படின்னு, கரெக்ட்? 20 வருஷம் நான் எக்ஸவேர்ல இருக்கேன், உமா மேம் கவர் பண்ணாங்க, ரைட்? ஹாப்பிங் ஆன் கம்பெனிஸ் இஸ் நாட் நெசசரி இஃப் யூ லவ் வாட் யூ டூ. 20 வருஷம் எக்ஸவேர்ல உங்களை மாதிரி ஒரு கேம்பஸ் கிராஜுவேட்டா ஜாயின் பண்ணிட்டு நவ் ஐ அம் ஸ்பியர்ஹெட்டிங் தி என்டையர் ப்ரோக்ராம் தேர். I don't never felt that there is a need for me to jump companies in IT. And touchwood, I am paid more than the market standard today in the same company. Correct? எல்லாருக்கும் அது வந்து ஒரு ரேஸ். பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சிடணும், உடனே ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி போகணும், சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் பாண்ட் பீரியட் வாட் எவர், அந்த 2 இயர்ஸ் முடிச்சோன்னு அடுத்த கம்பெனிக்கு போகணும், அதுக்கு அடுத்த கம்பெனி போகணும், 30%. அது வாழ்க்கை இல்லை. உங்களுக்கு மனசுக்கு பிடிச்சது நீங்க பண்றீங்களா? இது மாதிரி சனிக்கிழமை காலையில 10 மணிக்கு எங்கேயாவது கூப்பிட்டா கூட நம்மளுக்கு மனசுக்கு பிடிச்சிருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேச போறோம் அப்படின்னு சிரிச்ச முகத்தோட வரீங்களா? தட் இஸ் வாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் யுவர் லைஃப், பிகாஸ் யூ கான்ட் புட் அ டாலர் வேல்யூ டு இட். இது 1 கோடி ரூபாய் சம்பாரிச்சா கூட அந்த சந்தோஷம் வராது. ஸோ கம்மிங் பேக் டு த டாபிக், வாட் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம் கேன் ஐ சால்வ்? ஒவ்வொருத்தரும் இங்க யூனிக், ரைட்? அடுத்தவங்க சொன்னாங்க, சார்ல்ஸும் சொன்னாரு, ரைட்? பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி சொன்னாங்கன்னு ஐடி எடுத்தவங்க யாரு, நெய்பர் சொன்னாங்கன்னு எடுத்தது யாரு, வீட்டில் இருக்க அப்பா அம்மா சொன்னாங்கன்னு எடுத்தவங்க யாரு? சார் சொன்னாரு, ஐ வாண்டட் டு டூ லா பட் ஐ ஃபைனலி எண்டட் அப் டூயிங் இன்ஜினியரிங். டோன்ட் டூ த சேம் மிஸ்டேக். அந்த ஜென்ரேஷன் இஸ் கான் who wanted to please their parents and do whatever they were interested to do, right? Now you have the option, you have the world, you have lot of opportunities and resources to upskill, reskill, cross skill, whatever you want to do, correct? So what world problem am I going to solve? ஏன் சார் ஏன் இதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்றீங்க அப்படின்னா, this will eventually, இது வந்து ஒரு ஃபுல் மேரத்தான் ஓடுற ஒருத்தரை வந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் ஓடுங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஓடிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க 42 கிலோமீட்டர் ஓடுறதுக்கு they were prepared, correct? ஸோ நான் ஒரு வருஷமா ஒரு 6-7 மேரத்தான் ஓடி இருக்கேன், எனக்கு தெரியும், ரைட்? ஹவு டிஃபிகல்ட் இட் இஸ். இப்போ என்கிட்ட 1 கிலோமீட்டர் ஓட சொல்லுங்க, ஓடிடுவேன். ஸோ if you start thinking from that perspective, how I can solve a world problem, getting placed in a company is just, running 1 kilometer in a marathon. You understood? Because you will get exposure 40x of your potential. Actually, we need only 1x of your potential to get placed. Think big, right? முக்கியமான ஒரு take away from this forum today, ஒருத்தரும் இன்னொருத்தரும் மேட்ச் பண்ணவே முடியாது, கரெக்ட்? நான் மது சார் மாதிரி ஆகணும், நீங்க என்னால் டான்ஸ் ஆட முடியாது, கரெக்ட்? 100%, because that's very unique. சில பேரால சிலது மட்டும் தான் பண்ண முடியும், அது ரொம்ப நல்லா பண்ண முடியும் அவங்களால. நிஜமாலுமே கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு எனக்காக ஒரு டான்ஸ் ஆடி, கிருஷ்ணா சார் திஸ் இஸ் ஃபார் யூ அப்படின்னு டெடிகேஷன்லாம் வேற பண்ணாரு. அந்த அன்புக்கு நாங்க அடிமை, கரெக்ட்? ஸோ look for things which will make you really happy, which will really make you peace. Be very selfish about your happiness. மற்றவங்க சொல்றாங்கன்றதுக்காக எதையுமே பண்ணாதீங்க. Play to your strength. தனிக்கு சூப்பரா சொல்லிட்டார், ரைட்? நான் சார்ல்ஸ் கிட்ட சொன்னேன், நம்மளாம் முதல் மேடையில எப்படி பேசியிருந்திருப்போம், இந்த குழந்தைங்களாம் எவ்வளவு அழகா பேசுறாங்க பாருங்க, கரெக்ட்? Because that much exposure is there for all of you now. Play to your strength.
தணிகைக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு அவர் டெவலப் பண்ண அந்த 5 ஆண்ட்ராய்டு ஆப் இஸ் ஸ்ட்ரென்த். அந்த இன்டர்வியூரை வேற எங்கேயுமே டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்காம he put all his focus or all of their focus into his strengths. கரெக்ட். நாங்களும் இப்போ அப்படி தான் பண்ணுறோம். 2000 பேரை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் வருஷத்துக்கு அப்படின்னா, லெட்ஸ் சே நம்ம ஜேஐடி ஃபேமிலியிலேருந்து எனக்கு ஒரு 50 பேர் வேணும்னா நான் நேராக வந்துட்டு சுரேஷ் சார் உங்கள் காலேஜில் இருக்க டாப் 50 கொடுங்க, ஐ எம் கிவிங் them அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் கொடுத்துட்டு போயிடலாமே. நாங்கள் அப்படி பண்ணல. படிப்பு, உங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸ், உங்களோட டெக்னாலஜி, அதுன்றது எங்களுக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3rd ப்ரையாரிட்டி. கரெக்ட். ஸோ அவரோட அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட், அவரோட அந்த ஒரு presence of mind, அவரோட அந்த ஒரு I can sell anything for you, I can do anything for you, அந்த ஒரு எண்ணம், that only got him a job. So இது வந்து you have to do it from your first year. எப்படி பண்ணலாம்? Right? 3 things focus பண்ணுங்க. Number 1, attitude, positivity, your soft skills எல்லாமே as part of your attitude. How I can be a better student in the class, how I can be the best student in the class, how I can become the go-getter in my class. It has nothing to do with the technology. நான் இங்கே ஆவரேஜ் போட்டேன் அப்படின்னா நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு 60% தாண்ட மாட்டோம். கரெக்ட். எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க நான் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட், பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட். நானும் வந்து அதே சொல்ல விரும்பலை. ரைட். ஐ எம் ப்ரமோட்டட் வித் வார்னிங் இன் ஸ்கூல். பட் எக்ஸவேரில் ஒரு 16-17 வருஷத்தில் ஒரு 12 ப்ரமோஷன்ஸ் வாங்கினால. ஸோ தட் இஸ் லைஃப் கிவ்ஸ் யூ தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பிகம் அ பெட்டர் பர்சன், வாட் எவர் யூ ட்ரீம் ஃபார், வாட் எவர் யூ எய்ம் ஃபார். கரெக்ட். ஸோ டேக் தட் அஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் டேக் அவே ஃப்ரம் டுடே. டூ அ செல்ஃப் ரெட்ராஸ்பெக்ஷன். உங்களுக்கு என்ன பண்ண பிடிக்குது அப்படின்னு. ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் பற்றி சூப்பராக பேசினாங்க மேடம். ரைட். ஒன்லி 20% ஆஃப் அவர் ரெவன்யூ கம்ஸ் ஃப்ரம் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட். ஸோ வி ஹாவ் ஹம்டீன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் யூ. யாருக்காவது கோட் அடிக்க தெரியல அப்படின்னா ஐடி இஸ் நாட் ஃபிட் ஃபார் மீன் நினச்சிடாதீங்க. எங்களை மாதிரி வெறும் வாயிலே வடை சுட்டு சம்பாரிச்சிருக்கவங்க இருக்காங்க நிறைய பேர். கரெக்ட். ஆல் யூ நீட் இஸ் a better management skills, a better people skills. Right. Somebody who can just question the status quo, who can think out of the box, who will be able to motivate others, inspire others. There's ample opportunities for everybody, to do well in IT. Learning and unlearning, very important. நான் எல்லாமே இதனால புதுசாக சொல்ல, அவங்க சொன்னது திருப்பி ரீஐட்ரேட் பண்ணுறேன் so that it will be able to register. Right. நாங்கள் சேரும்போது இருந்த டெக்னாலஜிலாம் இப்போ அப்சல்யூட். எவ்ரிபடி இஸ் ரன்னிங் பிஹைண்ட் ஜென்ஏ, எம்எல், be it your IoT, AR, VR, இதெல்லாமே இன்னொரு 10 வருஷத்தில் will become redundant. I'm telling you right now. சால் சூப்பராக சொன்னார் அவரோட பாணியில். ரைட். எல்லாமே பரோட்டா போட அழிச்சிட்டு திருப்பி ஆரம்பிக்க போகிறோம். கரெக்ட். ஆல் யூ நீட் இஸ், நான் அப்போ போனால் கூட வெதர் ஐ எம் வில்லிங் டு அன்லேர்ன் வாட் ஐ லேர்ன்ட் அண்ட் லேர்ன் சம்திங் நியூ. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்ட். ஸோ திங்க் ஃப்ரம் அ பெர்ஸ்பெக்டிவ், இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு சிட் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ இன் 4 years from now, which is just 1x of my 100% capability, right? Because I've solved so many world problems already. At least I made an attempt to solve so many world problems for us. Read what Sridhar Vembu had done. Read what Narayana Murthy had done, Azim Premji had done. Correct? Why can't I become so and so in future, in 20 years from now? அப்படி நீங்கள் ரெடி ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா 100 கிலோமீட்டர் ஓடுறதுக்கு நீங்கள் ரெடி ஆகிட்டீங்க. ஆனால் எங்களை மாதிரி ஐடி சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் வேண்டிய இடத்துக்கு ஒரு 1 கிலோமீட்டர் ஓடின ஆள் போதும். Think how easy it will become for you. Correct? Be anything, no problem. நான்லாம் வந்து சிங்கிங் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா ஓகேமா நல்ல பாட்டு பாடு ஜி ஷாப்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஹேவ் டு பிளே டு யுவர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ். கிரிக்கெட் என்னோட ஃபேவரட் ஹாபி. ஏன்னா அவர் டெக்னிக்கலாக ஒன்றுமே தெரியல. சில டைம்ஸ் ஐ கோன் டாக் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர் ஆர் ஏர்லி தேர்ட் இயர். வாட் வில் இட் டெஸ்ட் தெம் ஆன் டெக்னிக்கல்? ஓ, கிரிக்கெட் இஸ் யுவர் ஹாபி. ஒரு பேப்பரை கொடுத்துட்டு கிரிக்கெட்ல இருக்க எல்லா பிளேசிங் நேம்ஸ் போடுங்க. Correct? Where is long on? Where is long off? Where is mid on, mid off? The moment he is able to explain, it's okay. Right? He knows the subject. The subject can be anything. Correct? So, focus on your attitude, number 1. Focus on your communication, number 2. Then comes your technology skill sets. This is always my favorite mantra because we hire for attitude and train for skill set. A company like Exaware where we make 1.3 billion, our purpose is to create smiles. Right? We want people to create smiles to our fellow Exaverians, to our partners like colleges like JIT, to our customers. We are least bothered about the revenue because when people are happy, revenue will come on its own. When you are happy, you will get placed. You don't need to worry about all that.
correct? Even if you not able to crack a couple of interviews, it's fine. It's absolutely fine, because there will be a takeaway, there will be a lesson learned from all that, correct? So not only to get you placed, even to make revenue for Hexaware. I've done front-end sales, living in New York, living in London for like 10 plus years. Customers doesn't want any fancy English, doesn't want any complex technologies to be sold. They want some simple solutions which can solve their business problems. As simple as that, correct? And you have to be very honest with it. If you messed up, yes, you have to accept and being accountable for that mess, and you'll make sure that you don't need to repeat all that in future, correct? So be very selfish about your happiness, play to your strength, look for what world problem you can solve, and start planning for a marathon. Obviously you will get placed in one of those IT companies, though it's not your end destination. And start working on your attitude, followed by communication skills. If you get any opportunity like this, or in third year la or Tamil or oral competition ku inga vandu na pesina appdinu adu madri oru meda kadachaduna, don't leave it, grab that opportunity. அவங்க சூப்பரா சொன்னாங்க, என்ன கிளாஸ் முன்னாடி டைரக்டர் சார் பேச வச்சாரு. Let me tell you, all that had given them so much of positivity, so much of confidence, that only made them to do well in the campus or in the placements. That only had made them to do well in their respective companies and be here as a guest of honor today. So you all also take that initiative. எதுவா இருந்தாலும் கை தூக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் யோசிச்சுக்கலாம், correct? முதல் தடவை வருவீங்க, ஓரளவு சுமாரா பண்ணுவீங்க, next time you'll do it better, correct? So I know I don't want to take much of your time, so thank you so much for having us here, sir. It's more of a homecoming for me. Thank you once again. Thank you so much, Krishna. Before having our last and final speaker, now one quick question. How many of you are from tech, meaning IT stream? IT computer science students? Yes. Oh, almost majority. Thank you. Do we have any mech students here? Mechanical? Namma eppume rock star ba, last bench mech nale. Enga make some noise. Mech? Yes. Civil? Do we have civil? No. Triple E? EC? Any other streams which I missed? Yeah, in the stream? EC. Any other streams I missed? MBA? Enga? Coat suit potirukkanumilla. Sam, right? So, we have final speaker Ananth, and Ananth, நிறைய different streamsல இருக்காங்க. Within we have MBA and core engineering as well. நிறைய tech பேசிட்டோமோ அப்படின்றதும் one. And number two, today there is a trend that என்ன படிச்சாலும் ஒரு IT கம்பெனி போயிடணும், 5 நாள் வேலை, போய் ஸ்பேனர் பிடிக்க வேணாம், போய் கம்பி கட்ட வேணாம், எல்லாமே இருக்கு. பட் இருந்தாலும் I'll give one example maybe for students. என் கூட ஒரு பையன் ஒரு கோர் இன்ஜினியரிங் கம்பெனியில் டிவிஎஸ் குரூப், அப்போ டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டர் இருக்குல்ல, டிவிஎஸ் பைக், ஒசூரில் ஜாயின் பண்ணான். அவனை ஒரு 10 வருஷம் ஜாயின் பண்ணி 10 வருஷம் கழிச்சு பார்க்கும் போதும், டெக் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும் போதும், எல்லாரும் காலேஜில் விமர்சிச்சப்போ என்னன்னா, ஐடியில் இருந்தால் தான் சம்பாதிக்க முடியும் ஜாஸ்தி. பட் ஆனால் அந்த 10 வருஷ கிராஃபில் அவனுடைய சேலரியும் ரோலும் பொசிஷனும் வேற லெவலு. ஹூஸ் இன் நான் ஐடி செக்டர் கோர். எல்லாருமே ஐடி வந்துட்டாங்கன்னா மற்ற வேலையெல்லாம் யார் பார்க்கறது? டூரிங் யர் டாக் இஃப் யூ கேன் கவர் ஆன், பிகாஸ் யூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி வேர் யூ ஹேவ் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில். அண்ட் இன்னைக்கு எல்லாரும் ஒரு சைடே போயிட்டாங்கன்னா மற்றதெல்லாம் யார் கவனிக்கிறது? ஹவு a community can grow, how an industry can grow. அவங்க மனசுல ஏதோ ஒரு ஆழத்துல வந்திருக்கலாம், காசுன்றதுனால டெக் போகணுமா? if you can cover that, no, it will be nice. Huge round of applause to Anantha Krishnan, National Head Engineering Hiring, Wipro Limited. Thank you, Charles. With your permission, I will take 10 minutes. Right? I know this is lunch time. 1-4. Very good afternoon to one and all. First, humble and thanks to Director Sir for allowing me to enter JPR Institute. Next, my humble again thanks to Dr. Madhu Sir. 1 month back he called me. He said only one thing, Sir, 5.0 we are starting, you are coming. See, he didn't ask me.
He didn't ask me whether I should come or not. He said, sir, 5.0, you should come. Sir, I have back-to-back activities, sir. I will check and come. No, sir, we are blocking. We have your profile and everything, we are blocked. Then I reserved for myself for JPR Institute on this particular day. Thank you, Shine, and the entire team following me rigorously to participate for this event. I'm very happy to share the space along with the eminence from the sir to the last. Thank you, and thanks Charles to allowing me to speak at the last. Thank you. நான் ரொம்பலாம் டைம் எடுத்துக்க மாட்டேன் because I know the center focus of you, what you are expecting. என்ன பண்ணால் ஆஃபர் வரும் அதை மட்டும் சொல்லுங்கள். So I will come to that point in a different categories, right? As my journey, I completed my computer science with a premium institution, Wales University. Then I completed my MBA from Anna University. Then I also completed my executive post-graduation in management studies in Symbiosis International, Pune. This is my second organization. I worked for Cognizant and then I joined Wipro. I joined as a young fresher for the campus hiring team to look after the huge volume of engineering off-campus hiring in 2010. Yeah. Then slowly I got an opportunity to work for Tamil Nadu region. Then due to certain reasons my leadership team got changed and they moved out of the country. I have to choose for another organization because that time they asked me to go for a sourcing profile because I don't want to sit and do sourcing profile in my young mind. So all my experience till now it is only on freshers hiring. Then I joined Wipro Technology. I was asked to handle Tamil Nadu region. Then slowly AP, Telangana, Pondicherry, Kerala, southern region of engineering. Now I'm heading two different roles. One on the national hiring for engineering, the Pan India. Another one on southern region, any hiring related to freshers. And the recent Center of Excellence hiring for Pan India. I have different roles also. As Madhu sir mentioned, I was handling the Talent Next faculty development program for Pan India also. This is my short profile, and with this overall I learned different roles only in campus hiring, from the recruiting, onboarding, BGV, operations, getting the business demand, mapping the resource to the right technology. So this is my path. Now coming back to the freshers, I would like to add few points which my good friend Krishna has mentioned on how do we mold it to the next level. I see the majority of you are from the first year, right? So we went to the inauguration of a lab and we saw the first year, second year students giving an extraordinary presentation on the AI which they have created. You should have, I think if it is recorded, please play it to the entire students. The way they spoke, the way they explained, the communication was extraordinary. So that one pitch, I liked it very well in the technology what they have created. Thanks to Director Sir for creating such kind of platform to the first year students. See, simple logic here is you will have to divide your 4 years into accordingly. The first year, everybody will not have a confidence to speak in front of everybody. The communication stands the very large role in your life. So you will have to concentrate on your communication. Then come to the second year. Invest your time on technology. How do you invest? You will have to finalize which skill set is your target. See, future is not going to be a mass hiring. Yeah. So we are all focused on quality hiring and we are all focused on skill-based hiring. What is skill-based hiring?
We want somebody to get trained on certain technology. You take Pega, you take ServiceNow, or you take cyber security. We are not asking you to get it aligned with your semester. We are asking you to get the curriculum from the industry. You have your autonomous syllabus that is defined by the Anna University and defined by your own institution. But there are certain organizations where they have their own table of content, where they can bring those content into the elective subjects or value-added subjects. So this can happen in 5th, 6th and 7th semesters. So in context to that, in your second year, you will have to fix yourself that which technology you want to move on. Everybody was saying about Java. Java, I don't think the future is not going to be Java. Java full stack is still there, but not going to be efficiently on the future years. Coming to your third year, please concentrate how do you want to get into placements. You will have to finalize a company for you. Do not get into more organization or get multiple offers that will end up with not choosing your right path. Fix an organization that you wanted to work for this organization. Either it has to be a product-based company or it has to be a service-based company. Fix it. But do not fix your thought process on CTC base. That will never work. See to the organization where the growth is there. Why should somebody stay in an organization for a long time? Because the value of the organization is very important. Decide which organization you are going to finalize. Then you concentrate how do we mold. See, the simple process here is aptitude followed by a coding, followed by a written communication, followed by a voice assessment. If you clear this particular platform, you will have easy environment to get into any organization. The business interview or an HR interview is just like a 10 minutes of work, but more concentration. What nowadays the organization is looking into the aptitude, your coding and written communication, and the final is voice assessment. Coding, you should be well enough in C, C++, Python and Java. These are all basics. If you go through your regular subject and your basics, you will be able to crack the online assessment. So this is the way you will have to finalize and then move on to the next parameters. This is for the engineering. So engineering students, any branch we recruit. As a large organizations, any branches are allowed for the hiring process. Nowadays, now the streamline in the percentage we have come down. So we are not looking into 75% or 85%. We are now looking at 60% throughout from your 10th, 12th and graduation. Now, see to that you concentrate well on the particular platform and then move ahead. Most of the businesses, what we are getting is, are the students trained on PLM? Are the students trained on ServiceNow? Do they have cyber security syllabus in the curriculum? So these things are, we get it from the business. Now coming back to the management students, MBA students, in your first year itself, you will have to decide where do you want to pitch in as an intern. The internship is more important for the MBA students. So while coming to the engineering students, they have their own internship when they come to the 8th semester. The companies will offer you internship, where the selected students will get internship. That is a different story. But for the MBAs, definitely you should pick a right company for doing the internship in your first year end itself. Because from the second year, you will have to walk in through the companies to do the multiple activities. So do not go with Bible syllabuses or structured syllabuses. Go with generic knowledge, have open-minded, be confident, and everybody spoke on the confident. So I was so worried. So I had this thought process to give you to each one of you. To make it very simple, this is a very, moving on, it is going to be a very tough. I'm not going to, so I'm just telling you the truth. You have to run. You have to run behind certain things. You have to be more confident on certain efficiency.
So make sure that you stand alone on a different person, not as a group person. You should stand alone. So think that in the mind, and then you can do it, and you divide your semesters accordingly, and you make sure that you get into the professors or you get into the HODs asking for, we wanted to do certain elective syllabus along with the corporates. So that will make you to get more efficient rather than reading all your semesters, right? With that, I took 10 minutes. Yeah. With that, thank you, Charles, for allowing me to speak. Thank you very much. Thank you so much. Without further delay, now we'll immediately get into Q&A. Since we have committed, we don't have much time. We'll take a couple of minutes, couple of questions. Maybe keep your questions short. At the same time, we will also keep the answer very short and brief. Maybe we can pass on the mic. Your first question. Last bench na summa vaati dol. Huge round of applause. Guts analla. First question keke. Right? Hope you will agree. Yes. Thank you. Clear? Be a differentiator. எவ்வளவு லட்சம் கோடி பேர் இருந்தாலும் you can be unique like Thanigabel. Thank you. Yes. Yes. First one to ask this question as well. Next question. Sir, I'm Bhavya from AIDS. So I'm first year. So in my class, lessons are going on. At the same time, we have more camps like boot camp and hackathon and everything. So they will conduct for 1 week and all. So which is more important, sir? To attend the boot camp and all, or to concentrate in studies? Why I'm asking this to you people? Because you are going to interview us, sir. யார்ட்ட கேட்கணும்? For everyone. Anyone. So I feel it is about the event which you are going to attend. Say for example the hackathon. If you are feeling that hackathon will make some difference in your life, because hackathon we have you just mentioned a common name hackathon, but there will be some technology. If you are feeling that technology will change your career, will add any value to your career, then you can choose hackathon. But you ensure that your friends or someone is attending in class and you just catch up in that evening. Okay. Thank you, ma'am. So to add on to ma'am, both are important. So what I am saying is curriculum is important for your percentage. Otherwise you cannot get into any company. On the other side, hackathon is also more important to get generic knowledge. So both are important. Concentrate on both. Thank you. Yeah, managing time is important so that you can manage both. Yeah, next question. Yeah. At the question yaar kekkanuma avanga endirichu nindrunga so that no mic will reach you on time. Yeah. So greetings, sir. So my question is, what particular common mistakes do job seekers make during the application process? Any specific person? No, sir. No, I'll take. Okay, this is my thought. Interview na enna? Yara solunga. What is interview? Okay. Enna பொறுத்த வரைக்கும் interview is a discussion between two liars. One lying about themselves, the other one lying about the company. To be honest, correct? So, what we expect there is some level of honesty, correct? எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு obvious answer. This is the project I've done. I am the team lead in that project. அதுக்கு அடுத்தது அதே ப்ராஜெக்ட் சொல்லிட்டு அந்த 4 பேர்லயே ரெண்டாவது ஆள் வருவாங்க. ஐ எம் த டீம் லீட் இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஏமா இதுக்கு முன்னாடி தான் ஒருத்தவங்க வந்து டீம் லீட் சொன்னாங்களே, அவர் இந்ததுக்கு டீம் லீட், நான் இந்ததுக்கு டீம் லீட். ஸோ ஆல் பிகாஸ் வி நோ, ஏன்னா வி ஆல்சோ கிராஸ் தட் பாத் அண்ட் பீன் தேர் டன் தட், ரைட்? ஸோ ஆஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள், இஃப் யூ ஆர் ஹானஸ்ட், இஃப் யூ நோ வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த், ஐ திங்க் தட்
will help you. Most of the time, நம்ம பசங்க, நம்ம students, that is where they fail. They try to mimic, exaggerate something the moment we double click on the same thing, right? So somebody will say, okay, reading is my hobby, as simple as that. The moment I ask, what is the book you read last? No answer, right? Charles சொன்ன மாதிரி they copied the resume. They didn't change that hobby. They thought, okay, நம்ம reading போடலாமே அப்படின்னு. So my short answer is, most of them try to mimic, try to exaggerate, try to lie a lot. Don't do that. So that's a common mistake. And one point, we know when you exaggerate. Okay, it is very easy to recognize. So be yourself. If you don't know something, just say you don't know and go on to the next question. Next question. Thank you. Thank you. Yeah. Good afternoon, everyone. Sir, I would like to have a question. So, particularly to Krishna, sir. So, what is the biggest challenge your company faces in retaining employees? So, it's very obvious, right? So, they are chasing money. Nobody will say this out loud, but I'm saying this because, I'm talking, with my family. They are chasing money, right? I want to tell them an example, right? So, for 6 years they will continue to be in a company, and they will think, okay, if I move this company, I'll get, a 30% hike. That's the first reason. How or what I want to say that, Uma ma'am sonanga, right? Companies are ready to treat you on par with market standard even on the pay side, right? Full stack developers they somehow think full stack developers get paid well, right? Don't chase money. The moment you start chasing money, it's like chasing butterflies, right? The more you chase, the more it will run away from you. So the only reason for us, for people to leave is either they leave for bad projects or bad managers, not they leave organization, and most probably they leave for money. They won't say it out loud, but that is what happening. எல்லாருமே 10 அடியில கோல்ட் இருக்கு, புதையல் இருக்குன்னு தெரியும், பட் அந்த 6 அடி 7 அடி வரைக்கும் தோண்டிட்டு they will give up on a particular organization and go. போறது பிரச்சனை இல்லை, போயிட்டு திருப்பி they start from the scratch again. அடுத்த கம்பெனிலையும் அதே மாதிரி ஒரு 4 அடியில தண்ணி இருக்கும், ஆனா 3 அடி வரைக்கும் தோண்டிட்டு போயிடுறாங்க. Correct? So they are busy always digging to something, but they are not able to get the actual return on investment for the legacy they had built. இப்போ என்னோட கம்பெனியில் 20 வருஷம் இருக்கிறதா, என்னோட CEO, இப்போ நான் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் 5 CEO மாறிட்டாங்க என் கம்பெனிக்கு. என்னோட கரண்ட் CEO சொல்லுவார், I might be the CEO of the company, but Krishna is senior to me in the organization. Correct? So நான் திருப்பி இதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க, you can't put a dollar value to that longevity. Correct? So most of them leave companies for money, and we have reasons not to do that. We will be able to do that only for the top talent, let's say 5% of the cream layer. The rest of it, the moment we do that, then we don't have answers for the other 80 or 85% of the crowd. Right? So அதனால உங்களோட priority listல second இல்ல third item உங்களோட CTC வச்சீங்க அப்படின்னா it's always better. Sir, thank you, sir. Next question. Yeah. You should pass on the mic in the front row also. You can continue the next time. So myself, Priyadashini from second year CAC department. First of all, thank you to everyone to present here. My question is, anyone can give me an answer. Which part of our resume you will have a first look when we show our resume to you? Anyone? Maybe your projects or where the internships, if you have done any internships, that would be the first preference. And if you are going for a technology company, obviously the skill set, the technology skill set, at least one programming language, you should be strong. And there is always a misconception generally when we go for interviews. DBMS, we always leave that. So one advice is that data is the new oil, data is the new currency. So one advice to all the crowd is that have DBMS in your profile and start learning any one of them. It can be SQL, Mongo, Cassandra, every thing, but DBMS is very important. So project work, internship, and then the skill set, the technology skill set, and how strong you are is the interview process. Thank you, sir. Here. Yeah, just to add what Mohan had covered it beautifully. I mean, that is what we look at, but it takes time for us to look at. So we will not wait for you to sit idle, right? So we will ask you to introduce yourself.
right? So while you're doing your introduction, we'll be looking at those sections. So introduction is your visiting card. Most of the time we select people in the first 30 seconds itself. What's your name, for example? Myself, Priyadarshini from second year CSE, right? The moment I hear you, like you acknowledge everybody, you are showing gratitude to the entire panel, all that, somehow in my mind, I want to hire Priyadarshini, correct? So then, though I'm looking at those technology skill set, be it DBMS, your internship projects, I somehow ask easy questions from my database to hire you, because I already decided in my mind that I'm going to hire Priyadarshini, correct? And it's easy for you to play, right? The moment I didn't like your introduction, let's say, right? Somehow, you sounded a little rude or less in confidence or some reason, right? Then I will start asking you some tough questions, right? Because obviously, we know a little more in that particular subject, so we'll make sure that you are saying no for a couple of questions, then we'll get convinced, okay, Priyadarshini is not up to the mark, I'm not proceeding with her for the next level. So, prep well on your introduction, correct? Everybody will have some 3-4 good things, accomplishments you have done as part of your college. You have been a secretary for something, won some award, hackathon cash prize, traveled to some webinars, seminars. Those has to come as part of your first 5 minutes when you introduce yourself. Don't expect us to go through your resume and ask those questions, correct? So, for Priyadarshini, this 4th thing is the latest and the greatest and the nicest thing she had done in the last 4 years. That has to come in the 30-40 seconds of introduction. Do that. Yeah, add on to that, don't go with the same set of introduction to all the companies. Yeah, that is one mistake I usually notice. So people will have the same introduction. They will have my name, my college name, so those are not already there. So according to the company, you just modify your introduction so that it will be really catchy and that be a differentiator factor for the introduction. Okay. Thank you so much, ma'am. One more thing, create your own resume first. Don't copy that. Everyone in this college will have the same resume. See, when you are coming and attending an interview, for you it is one interview. For HRs, it will be like they will be meeting 30 to 40 people in a day. There should be one interest factor which you should start when you are introducing about yourself. That's what when madam was saying, like, same routine kind of, a student, something will be interesting would have happened in your college or in your life about your profile and the way you talk and the interest factor. Profile and then it will become a discussion. It will not become an interview. We like discussions, not interviews. But so நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அவங்க கேள்வி கேட்டா அதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன் ரெகுலர் இன்டர்வியூ processல பேசக்கூடாது. அவங்க கேட்டா சொல்லு அப்படிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து லெக்சரர்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி பிடிக்கும். But when it comes to organizations, they will expect you to talk. They will expect you to discuss. அதுதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். So that is one thing which I want to add. So one page resume should be good. And copy paste on I remember the right corner la ella resume certified irukum. Adu do not, if you are well certified, you mention that. Otherwise do not mention that you are certified on particular thing. One page should talk about your personal, educational, academic, project and internship. That's a neat and clear resume. இதெல்லாம் personal experience. நான் C+ போட்டு நான் பட்ட அவஸ்தையில் இருக்க ஒரு இன்டர்வியூவில் ஃப்ரெண்டு காப்பி பண்ண வச்சு. Yes, next question. Yeah. Good afternoon, everyone. So, I am K. Vijayalakshmi from first year MBA. Second year, I am going to choose business analytics as my specialization. What are the skills we want to learn? See, business analytics is very, very important. Business analytics is the base for product management. So it can be a mic which I am talking. This is a product. The water bottle is a product. How to evolve as a product? The product management is where you have to concentrate. As you are getting into business analytics, your career would be starting as a product analyst or business analyst. So starting from inception, discovery, there are multiple courses. There are Udemy courses. There are you can go ahead and see YouTube how to build a right product. So
you are all going to be a bridge between technology and business. When I say business, the actual users who are going to use the product or the customers. So that enhancing your skill set on what is inception, what is discovery, what is SDLC process, how can I be a product manager, business analyst, product analyst is what you have to do. There are ample number of lot of courses are there in online. You can just go. There are many websites like mba.org, which is like for mortgage. In the same way, banking. So you have to be a domain expert. When you are into business analytics, you should at least say, okay, financial or BFSI, banking, financial, security, and insurance. So you pick up one thing where you have to have your expertise in domain as well. So as business analytics person, your start should be what are the various process and pick one domain and become an expert. It might be useful or not useful, but that will set your base on how to understand a domain. Thank you, sir. I'd like to add, there are things, that one subject which is picking up is design thinking. I think maybe Vipro and sir will agree. Just spend some time on learning design thinking. Don't throw money, don't spend some huge money on institute and things like that. Start learning what is the basics of design thinking. It is not only for MBA, it is for even technology people. If you want to be slightly different, you want to have out of box thinking and you want to put customer first and then you want to create a product thinking, I suggest everyone to get into this design thinking and spend some time on it. Another one doubt, sir. SAP plays a major role. What are the things will be more important to for MBA student? What are the things you want to learn in SAP, FICO, SAP Anyone? Yeah. See, SAP is one CRM. You get to know the basics of CRM. Zoho is another CRM. So, SAP, as he is saying, FICO and all is done and dusted. I don't know how many companies are still, but it is a very market player as well. So don't go via SAP or don't struck yourself. Concentrate with Salesforce. That is another CRM. So Microsoft has their own case management system. So there is tons and tons. You get to know the basics of CRM. That is very important. Not go with the products is what the approach should be. So once you go to the concepts of CRM, any product you can easily adapt and learn. That is what I would say. Just to add, what is your interest? FICO is, if you are interested in FICO, learn FICO. Simple as that. Okay. Whatever is your interest is coming up first. SAP is just another software that you said. What is your interest? That is important. Thank you, sir. It is nowadays everyone is talking about AI, right? I used to tell people, don't call me for AI discussions, because this is the generation which is feeding data. Maybe the next generation will be using AI more than this current generation. So it is like that. Then everyone now running towards AI and I want to study AI, But for everything you should need to understand the basics, don't directly try to jump in to the higher subject and then try to prove that I know AI. Learn the basics. There will be a time for you to prove that you know things. You have to wait for that. Till that time you have to learn. That is the basics. My advice is SAP is more than a CRM. It's an ERP actually. Okay, there are a lot of ERPs that has come in the market. Okay, you do analysis. Okay. There are many low-code, no-code technologies that have come, okay, like Pega. It's very user-friendly, okay, you can learn that and then it can be customized according to client needs. So, explore more on new technologies that's coming up. That will be very easy for you. Thank you, sir. Thank you so much. Huge round of applause for the entire team who are seated here. As a concluding note, நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன், but சில key things now which along with the panel அவங்க சொன்னதோடு சேர்ந்து ஒரு final takeaway I would like to share just few things. Number one, please don't take me wrong, என்னோட எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கான காரணம் இவனே இங்கே இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கானா நான்லாம் வேற லெவல் போக முடியும்ன்றதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் என்னோட எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன். I was a last bench student, I told, right? Born in a big family. 5 பேர் ப்ளஸ் 2 பேர் அப்பா அம்மா 7 பேர் எங்கள் வீட்டில். சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு பிடிக்காத ஒரு வார்த்தை உங்கள் லைஃப்பில் உங்கள் கரியர். Since I'm seeing many first year students who are here, இன்னைக்கு அப்படியே பல விஷயங்களை தலையில் போட்டு ஓட்டிகிட்டு இருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் திங் கல்லூரி காலேஜ், அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சார்லாம் இருக்கும்போது அவருடைய லீடர்ஷிப் ஸ்டைலை பார்க்கும்பொழுது
எனக்கு இன்னைக்கு ரிமைண்ட் ஆகுறது இந்த நேரத்தில் இந்த மேடையில், இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ஹாப்பி அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் யுவர் கெரியர், நெவர் எவர் கம்பேர் வித் எனிபடி இன் லைஃப். வாழ்க்கையில் எந்த வேரோட ஒப்பிடாதீங்க. Correct? And so far our education system have been like a race, how Mr. Anand has said. Correct? Right? We have been running behind marks, we have been running behind money, we have been running behind positions and so on. Never compare. ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து 5 பேரில் எங்கள் அக்கா வந்து எனக்கு ஆப்போசிட். நான் முட்டை மார்க்னா எங்கள் அக்கா 100க்கு 110 கிடைக்குமான்னு ஏங்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டை பிடிக்காதே தான். 40 நிமிஷத்தில் 20 நிமிஷத்தில் நம்மளை ஷைன் சார்லாம் வந்தாருன்னா 20 நிமிஷத்தில் கிளாஸை முடிச்சுட்டு 20 நிமிஷம் ஃப்ரீயாக இருங்க, டீன்னு வந்துடக்கூடாது, அமைதியாக இருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? கரெக்டா? ஜென்ரலாக சொல்லும் போது. ஆனால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்களே எங்கள் அக்கா மாதிரி, எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் திருப்தி இருக்காது, 100 மார்க் எடுத்தாலும் திருப்தி இருக்காது. அப்போ தான் ஒரு கேள்வி, என்னமோ கலெக்டர் ஆகிறது கேட்குற மாதிரி. கரெக்ட்? பார்த்துருக்கீங்களா? லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்லாம் காண்டாகும் என்ன மாதிரி. எங்கள் அக்கா வந்து ஒரு நாள் உண்மை சம்பவம். I went back home on a evening, 3:30 ஸ்கூல் முடியும், 4 வீடு தாண்டா வீடு, 3:45 வீட்டுக்கு போகிறோம், எல்லாம் ஒரே ஸ்கூலு. வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது அக்கா அழுதுட்டு இருக்காங்க. உள்ள அடுத்த கால் எடுத்து வைக்கிறேன், ரைட் சைடில் அம்மா சிரிக்கிறாங்க. புரியல. ஃபர்ஸ்ட் அக்கா அழுகிறத பார்த்தோன்னா அந்த மாதிரி ஒரு அழுகை பார்க்கும்போது வீட்டில் யாரும் செத்துட்டாங்க போலன்னு நினச்சிட்டேன். அப்போ அம்மா சிரிக்கிறாங்க. எனக்கு கன்ஃபியூஷன், அம்மா யாராவது செத்ததுக்கு சிரிப்பாங்களா? ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ஏஜில். கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அக்காட்ட இருக்கிற ஒரு கெட்ட பழக்கம்னு சொல்கிறதா நல்ல பழக்கம்னு சொல்கிறதா, ரெண்டே விஷயம். கணக்கு பாடத்தில் மேத்ஸில் she used to score minimum 100 marks throughout her journey. மேத்ஸில் ஸ்டேட் டாப்பர், 10th 12th, பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் கோல்டு மெடல், எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் கோல்டு மெடல், எம்எட் எம்ஃபில் எம்பிஏ எல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு நாள் அந்த அழுகை கேட்டப்போ அம்மா சொல்கிறாங்க, தலையில் அடிச்சுக்கிறாங்க. ஒன்று மேத்ஸில் 100, ரெண்டாவது மற்ற எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் she used to score minimum 90 marks. அம்மா சொல்கிறாங்க she scored 89 marks in one subject. பண்ணுற அலப்பறைய பாரு. அம்மா யூஸ் பண்ண வார்த்தை தலையில் அடிச்சுக்கிறாங்க. ஜஸ்ட் 1 mark, ரைட்? அதே வீட்டில் நான் வெக்கம், மானம், சூடு, சொரணை எதுவும் இல்லாமல் முட்டை மார்க் எடுத்தாலும் நைட்டு பரோட்டா சாலா சாப்பிடுவோம் தெரியுமா? அதில் சுகமே நான் சொன்னேன்ல, I started one teacher told எதையாவது கிறுக்கிவை. அந்த கிறுக்கல் போர்டு எக்ஸாம்ல மார்க் எடுத்து, I don't know whether you can believe, touch it, this is what happened. அக்கா சம்பவம், நான் போர்டு எக்ஸாம்ல கூட பாஸ் ஆகல. ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல 9th ஃபெயில் ஆகி திருப்பி 10th போய் 10th ஹாஃப் இயர்லியில் ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல என் வாழ்க்கையிலேயே மஞ்சள் கலர்ல ப்ரோக்ரஸ் போட. அது யார் கண்டுபிடிச்சானே தெரியல. அந்த கலரே பிடிக்கல. அதில் சிவப்பு கோடு போடுவாங்க, 5 கோடு வரும் எனக்கு. லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வித்வுட் தட் 5 லைன்ஸ் அம்மாட்ட போய் மார்க் ரொம்பலாம் எடுக்கல, 40, 42, 45, 47. This was 47 was the highest mark. அதுவும் 47 மார்க் எடுத்தது வந்து எந்த டீச்சர் கிறுக்கிவைன்னு சொன்னாங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட்ல 47 மார்க். அன்னைக்கு நைட்டு 8 மணிக்கு எல்லாரும் 7 பேர் உட்காரும் பொழுது டின்னர் மெனு என்ன தெரியுமா? மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் 65, கோலா உருண்டை. The second lesson which I have learned, my dear friends, if you want to be happy and excel in life, celebrate small milestones in your life. ரொம்ப 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 முக்கியங்க. இன்ஸ்டாகிராம்ல இன்னைக்கு நைட் வீட்டுக்கு போங்க, கண்டிப்பா எல்லாரும் பண்ணுவீங்க. 100 ரீல தடவுன்னு அந்த போனே தேஞ்சு போயிடும். திருப்தியா இருக்காது. கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? ரைட்? அந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். எதையாவது ஒரு ரீலா திருப்தி ஆகுங்க. ரைட்? Enjoy and celebrate every small milestone. He clearly said, if money is your first priority, you are gone. You are gone. Right? Next lesson what I have learned, my dear friends, படிப்பே வரல. அப்பாட்ட சொன்னேன், விட்டுருங்க, ஏன்னா ஜாவா படிக்கணும், டெஸ்டிங் படிக்கணும். ஏன்னா இந்த போஸ்ட் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அந்த டைம் 10th ட்ரெண்ட் ஆனது. ஏன்னா 3000 இருந்து 4000 ரூபாய் சம்பளம். லேர்ன் ஜாவா, டெஸ்டிங், .NET 3000 to 4000 rupees per month. யார் வேணா படிக்கலாம். அடுத்த போஸ்டர் பார்க்குறேன், பரோட்டா மாஸ்டர் 18000 ரூபாய் மாத சம்பளம். கோயம்புத்தூர்ல போஸ்டர் 12000 ரூபாய் தோசா மாஸ்டர் சம்பளம். டச்சுட் என் குடும்பத்தில் ரிலேட்டிவ்ஸ் போய் பல வருடங்கள்ல பெரிய லெவல்ல மாஸ்டர் செஃப் ஆகி கனடாவில் செட்டில் ஆகி அப்பவே மர்சிடிஸ் கார்ல போயிட்டு இருந்தாங்க சீஃப் செஃப். எந்த தொழில் செய்தாலும் உயரலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு லெசன். அப்போ நான் கோயம்புத்தூர்ல சுற்றிட்டு இருக்கும்போது ஹோட்டல் பார்க்குறேன், பரோட்டா கடை. போய் அண்ணனை அட்மையர் பண்ணுறேன்.
நான் அப்படியே பெரிய தளபதி மாதிரி ஒரு நினைப்பு. எப்படி தெரியுமா, நான் அந்த சீட்டில் அந்த நின்னேன்னு வைங்களேன், அந்த பரோட்டா கல் முன்னாடி இல்லை வேட்டி சட்டையோட என்னுடைய வாழ்க்கை ட்ரீம் கனவு உச்சகட்டத்தை நான் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைச்சது அந்த பரோட்டா மாஸ்டர் தான். பிகாஸ் பரோட்டா மாஸ்டர் ஆகி இங்கே எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆகணும், கேனடாவில் மாஸ்டர் செஃப் ஆகணும். தட் வாஸ் மை சிம்பிள் ஆம்பிஷன் ஐ ஹேட். போய் நிற்கிறேன், உள்ளுக்குள்ள மனசுல என்னையே நான் அப்படி பார்க்குறேன். ஸ்டைலா கெத்தா வேட்டி டிஷர்ட் நிற்கிறேன், சுடுற அனல் சட்டி வேர்த்து ஒழுகும். அப்படியே அந்த வேர்வை எடுத்து சுடு சட்டியில் தெளிச்சாங்கன்னு ரைட். கீழே இருக்க விளக்கமாறு கழுவி ஊற்றி இருப்போமா, அந்த விளக்கமாறு எடுத்து தொடச்சு. பரோட்டா மாஸ்டருடைய பிரச்சனை என்னன்னா, அவரே மாவை பிசைஞ்சு அவரே அடிச்சு சாஃப்டா சூரி மாதிரி ஒரு ஆக்டர் வந்தாருன்னா கொடுக்கணும் கஸ்டமருக்கு. கரெக்டா? பெரிய சேலஞ்ச் என்னன்னா, பரோட்டா வந்து சாஃப்டா இருக்கணும், கிறிஸ்பியா இருக்கணும், வாயில கடிச்சா போக வரணும். எஸ் ஆர் நோ? ரைட்? The third lesson which I have learned in that journey, my dear friends, consistency is the key. அப்பா போய் சொல்றேன், அப்பா முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் என்ன ஆகணும்னு, தோசை மாஸ்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஏன்னா பரோட்டா மாஸ்டர் ஆகுறது பேராசை, தோசை மாஸ்டர் ஆகுறது ஆசை. எப்படியாவது அச்சீவ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா தோசை மாஸ்டர் ஆகணும்னா யாரோ ஒருத்தர் மாவு ஆட்டி கொடுப்பாங்க, ரைட்? அந்த மாவு எடுத்து அதே ஃபார்முலா, அதே வேட்டி, அதே டிஷர்ட், அதே வேர்வை, அதே விளக்கு மாவு எடுத்து தொடச்சு அந்த மாவு எடுத்து ஊத்துனேன். அப்பாட்ட போய் சொல்றேன், மாவு எடுத்து ஊத்தி அந்த கப்புல நைஸா ஊத்துனா என்ன தோசை? பொடி போட்டா, கீ ஊத்துனா, பட்டர் தெளிச்சா, மசாலா போட்டா, மட்டன் கீமா போட்டா. எங்க அப்பா சேலஞ்ச் பண்ண 150 வெரைட்டியாவது நான் தோசை பண்ணி தோசை செஃப் ஆயிடுவேன். தலையில் அடிச்சுக்கிட்டாரு எங்க அப்பா. எங்க அப்பா என்னை பார்த்து கேட்ட ஒரே கேள்வி, ஒவ்வொருத்தருனாலையும் ஒவ்வொரு கனவு வச்சிருக்கிறேன், ஐ வாண்ட் டு see you as a chartered accountant. என்னது? நான் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சு இந்த 2 வார்த்தை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதுக்கு நாக்கு தள்ளுச்சு. படிப்பே வராத ஒருத்தனுக்கு chartered accountant. Jokes apart, my dear friends, the lesson which I have learned from that dosa master and parotta master, it is not easy. Consistency is the key. நீங்க எல்லா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கீங்க. Whatever you do, a small project or an app which he has done, give your best. இவங்க அழகா சொன்னாங்க ரங்கநாயகி, நம்ம என்ன பண்றோம்ன்றது முக்கியம் இல்லை, அதுல கன்சிஸ்டன்டா நெக்ஸ்ட் லெவல் கீழே வந்துடாம நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணும். தட் இஸ் தி கீ, தட்ஸ் a lesson. வீட்டில் சின்ன வயதுல இருந்து பேசவே வராது எனக்கு, மீனிங் பேசவே தெரியாது, பேசுறதுக்கு மேல அவ்வளவு இது கிடையாது. பட் என்னுடைய கல்லூரியினுடைய வாழ்க்கை மாறி இன்னைக்கு பேசுறதே என்னுடைய தொழிலாகவும் வேலையும் மாறி. நம்ம நினைக்கவே முடியாது. Now what we are preparing for, whatever opportunity you are getting, my dear friends, try, grab and give the best. ஏன்னா communication is the key. என்னதான் இன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன இங்க இருக்கிற 400-500 பேரும் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு எதுக்கு தெரியுமா? சிங்கிள் கேள்விக்கு இத்தனை பிசினஸ் லீடர்ஸும் ஹெச்ஆர் லீடர்ஸும் உட்காந்துட்டு எந்த கேள்வி தெரியுமா? இன்னைக்கு நைட்ல போய் ரூம்ல 4 செவத்துக்குள்ள போய் மண்டையில இடிச்சுக்குவோம். என்ன கேள்வி தெரியுதா? எல்லாருக்குமே பயம். Any idea, guess? Tell me something about yourself. Correct? If you have some stuff instead of 4 pages of resume, if you can deliver, show a movie, அதுதான் வேணும். எனக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணுறேன். விஜய் சேதுபதி சார் எவ்வளோ பேருக்கு பிடிக்கும்? எனக்கு விஜய் சேதுபதி என்ன ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேரை பார்த்து வியந்திருக்கிறோம். அவரை பார்த்து எனக்கு இன்னும் புல்லரிக்கிறதுக்கான ஒரே ஒரு காரணம், அவருடைய தங்கை என்னுடைய கல்லூரியில் எனக்கு ஜூனியர் கோயம்புத்தூரில். அதே விஜய் சேதுபதி நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் அந்த ரேஸ் கோர்ஸில் அவங்க தங்கையை ஹவாய் செப்பல், சாதாரண ரப்பர் செப்பலும் சாதாரண துணி பேக்கும் எடுத்து தங்கச்சியை டிராப் பண்ண வந்த விஜய் சேதுபதி என்ன எங்க இன்னைக்கு அவர் உச்சத்தில் இருக்கிறது என்ன? சிவனும் சக்தியும் சேர்ந்தா மாஸ்டர் படத்துல ரெண்டு பேரும் ஸ்டார் தானே, ரைட்? தளபதி ஸ்டார், ரைட்? இன்னைக்கு இந்த காம்படிஷன் கம்பேரிசன் எதுவும் இது பண்ணாம எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப இன்றைய கேம்பஸ்ல நம்மளுடைய ஜேஐடில ஃபர்ஸ்ட் காலையில 2 பிரசன்டேஷன்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சார். First year student collaborating with second year and third year student. My dear friends, the way forward for any of your journey, நான் தனியா வீட்டில் உட்காந்துக்கிறேன்,
நான் பெரிய ராக் ஸ்டாரு, நான் தனியாக உள்ளே உட்காந்து லேப்டாப்பில் உட்காந்து பெரிய $1 million கொண்டு வரேன் அப்படின்னா ஒரு பருப்பு வேகாது. Not for a long time, maybe for a short time. My dear friends, collaboration is the key. I'll conclude here. எல்லாருமே வேலைக்கு போகணுன்ற அந்த மைண்ட் செட் இல்லாமல் பல பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட் இங்கேருந்தே உருவாச்சுன்னா you can give opportunities for many people. என்னை மட்டும் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஒரு துணிவு பல வருடங்களுக்கு முன்பாக இருந்ததுன்னா என்னை வெக்கத்தோடையே சொல்கிறேனே, தப்பே கிடையாது. இன்னும் பல மைல்ஸ்டோன் ரீச் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். பல பேர் சாதிக்காததற்கான ஒரு முக்கிய காரணம் பயம். Hope you will agree with me. Right? பயந்து 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 ஒன்றையும் சாதிக்க போகிறது கிடையாது. எதையாவது தயவு செய்து பல முயற்சிகள் எடுத்து பல தடவை தப்பு பண்ணி பல தடவை ஃபெயில் ஆகி துணிஞ்சு பண்ணுங்க. துணியாத வரை வாழ்க்கை பயம் காட்டும், துணிந்து பார் வாழ்க்கை வழிகாட்டும். You will inspire like the 9 speakers who are in this campus. With this I will conclude. ஜாலியாக இருங்க, ஹாப்பியாக இருங்க, celebrate your life and give your best. I thank all the delegates for the animated and thought-provoking discussion. It was indeed an eye-opener. You have given us innovative ideas which we will incorporate in our future projects. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. As we wrap up this enlightening event, it is my privilege to invite Dr. Sri Priya, Head of the Department of Electronics and Communication Engineering, to deliver the vote of thanks. Good afternoon to everyone present here. On behalf of JBR Institute of Technology, I extend my deepest gratitude to our esteemed Managing Director, Dr. Murray Wilson, for his unwavering support and vision that made this event possible. A heartfelt thank you to our distinguished HR panelists for sharing their valuable insights today. Mr. Krishna Balagurunathan, Director, Early Careers, HSAWare, Mr. Anand Krishnan Devaraj, National Head Engineering Hiring, Wipro, Mr. Charles Godwin, HR Leader, Zoho Corporation, Mr. Mohan Babu Balachandran, Head of Technology, Mr. Cooper, Mr. Sharan, Head Resources, Head Human Resources, JMAP Group, Mr. Anash Sashai, CTO, St. Gobain, Mr. Prakash Ranganathan, Vice President and Chief HR Officer, Novak Technology, Ms. Uma Lakshmanan, Associate Director, Kyndryl, Mr. Taniyavel, Senior Software Engineer, Verizon, Ms. Ranganayagi, Assistant Manager, Renault Nissan. Your expertise and insights have provided immense value to our students, guiding them on industry expectations and career preparedness. Next, I extend my gratitude to our Principal, Dr. G.R. Suresh, Dean Dr. R. Madhusudanan, and Placement Coordinator, my co-coordinator, Mr. Shine, for their continuous efforts in driving the success of our placement initiatives. My sincere thanks to IQSC Director, Dr. S. Shanbaga El, for her continuous support. A special thanks to the Purchase Manager, Mr. Vijayan, and Mr. Manigandan, our students in charge, who were with us overseeing all the events. My appreciation also goes to the year in charges, heads of the departments, and all teaching and non-teaching staff for their consistent support. Finally, a big thank you to our enthusiastic students and the audience for your active participation. You are the heart of the institution, and your curiosity and ambition drive such successful initiatives. Thank you all once again for making today's event a grand success. Thank you. Kindly raise for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा
दब शुभ नामे जाहे, दब शुभ आशीष माहे, गाहे दब जय गादा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। I kindly request all the dignitaries to come to the stage for a photograph. I kindly request students to go for lunch. I request all the volunteers to assemble on stage for the photograph.